आज के हिंदी सेशन को आज शुरू करते हैं यहीं से। आईएफपीएच के मंच पे यानी इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी के इस मंच पे इस हिंदी वेबिनार में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, हिंदी के इस आईएफपीएच मंच पे 7 से 8 बजे तक हिंदी का वेबिनार होता है। इसके बाद 8 से 9 इंग्लिश का और 9 से 10 केरल का लोकल लैंग्वेज का वेबिनार होता है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई हैं डॉक्टर दीक्षा गर्ग, इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले। एक सेकेंड, सॉरी। आज की जो हमारी मेहमान है ये फिलहाल एक असिस्टेंट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हैं। ये एक बहुत एमिनेंट क्लिनिकल ट्रेनर हैं, मेंटोर हैं, लेक्चरर हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हैं और इनके पास 8 साल से ज्यादा डायग्नोसिस, ट्रीटिंग पेशेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैम ने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जो बहुत सारे पीयर रिव्यूड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी हो चुके हैं। मैम इस समय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलिएटेड है, उसमें 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ काम कर रही हैं। मैम सब्जेक्ट ऑफ सर्जरी में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इसके अलावा मैम ने एज एन एग्जामिनर एक्सपीरियंस लिया है फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट ऑफ सर्जरी। इसके अलावा प्रोफिशिएंट है प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज अ मेंटोर। इसके अलावा मैम ने रिसर्च कमिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के लिए वर्क किया है। 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब एक्सपीरियंस भी लिया है सितंबर 2011 से 2012 के बीच में फ्रॉम श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, मैम ने अपना बीएचएमएस 2005 से 10 के सेशन में कंप्लीट किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैम का एमडी होम्योपैथी कंप्लीट हुआ था 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। मैम ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट चंडीगढ़ 2010 में। मैम ने मास्टर्स किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रॉम अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा 2021 में। अ, इससे मतलब इससे ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए मैं चाहूंगा कि मैम आप आज का सेशन प्लीज शुरू करें और आज का जो भी सेशन है प्लीज हमें आगे के लिए बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। वैसे इतना ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आईएफपीएच का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया एटलीस्ट कि मैं कुछ बोल सकूं, हम अपना व्यू शेयर कर सके, कुछ बता सके, कुछ डिस्कस कर सके और इस पैथी को आगे ले जा सके। नहीं तो हम एक ही कुएं में रह जाते हैं, अपने अपने कॉलेज में रह जाते हैं, ज्यादा बता नहीं पाते। बट इस माध्यम से हम बहुत चीजें शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहनी का भी बहुत बहुत थैंक यू। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने सोचा कि हम डिस्कस करें सर्जरी रिलेटेड ही टॉपिक पे, जिसमें हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन होम्योपैथी के भी उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो हमने अपने हॉस्पिटल में देखे हैं, क्योंकि मेरा फंक्शन मेनली हॉस्पिटल कनेक्टेड रहता है। तो मेरा आज का टॉपिक है गैंग्रीन। उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी एक बारी। मनीष, आपको मेरे को परमिशन देना होगा स्क्रीन शेयरिंग का। नो मैम, आपको होस्ट हो, आप खुद कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा ग्रीन में। दिख रहा है, उसमें आ रहा है होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग शेयरिंग, व्हाई इट्स शोइंग, ओह दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई हैव been host from, I have connected with two systems. हाँ मैम, Okay, so I want to share एक with, सेकेंड। make the another one, क्योंकि हो गया लैपटॉप मैम, से। ओके ओके, थैंक यू सो हो मच गया मैम, मनी। दोनों पे ही हो। हम्म। इज यस इट मैम, स्क्रीन क्लियरली विजिबल। यस मैम। राइट? थैंक यू सो मच मनीष। तो हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं जो मैंने रखा है कि गैंग्रीन क्या है और हम होम्योपैथी की मदद से कैसे किसी अंग को कटने से बचा सकते हैं, कि कब तक बचा सकते हैं, कैसे उसका कारण मिटा सकते हैं और कैसे हम पेशेंट को आगे ये भी बता सकते हैं कि क्या प्रिकॉशन वो लें जिससे वो अपने अंगों का ध्यान रख सके और उनको गैंग्रीन ना हो। सबसे पहले गैंग्रीन क्या है?
गैंग्रीन गैंग्रीन वो बीमारी है जिसमें खून की, रक्त की कमी के कारण किसी भी हिस्से की टिश्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उतक, उस पे जब पूरे रक्त का संचार ठीक ना हो, ब्लड का सप्लाई ठीक ना हो, तो धीरे धीरे वो हिस्सा मरने लगता है। मतलब कि उस हिस्से का रक्त कम होने लगता है, खून कम होने लगता है, और वो हिस्सा धीरे धीरे डेड होने लगता है, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन सिर्फ उस हिस्से का मरना नहीं, उसका गलना और सड़ना भी है। धीरे धीरे वो हिस्सा गलने लगता है, सड़ने लगता है। इसीलिए हमने गैंग्रीन को दो दो प्रकार का बताया है, जैसे कि सूखा और गीला गैंग्रीन। उसके अलावा गीला गैंग्रीन में अगर गैस भर जाए तो उसको हम गैस गैंग्रीन भी कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक हिस्सा बिल्कुल हेल्दी है, हेल्दी टिश्यू का बना है, जिसमें हमें दिख रहा है कि वो लाल है क्योंकि उसमें खून की सप्लाई है। लेकिन दूसरा हिस्सा काला पड़ने लगा है क्योंकि वो उसमें गैंग्रीन होने लगा है। वो इसलिए काला पड़ने लगा है क्योंकि वहां पे पूरा खून का सप्लाई नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उस हिस्से का रंग बदला, धीरे धीरे वो पीला पड़ा, काला पड़ा, और धीरे धीरे उसमें गैंग्रीन हो जाएगा और वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। अगर ड्राई गैंग्रीन होगा, दैट जो कि सूखा गैंग्रीन कहते हैं, वो होगा तो वो हिस्सा सूख के झड़ जाएगा। अगर वही गीला गैंग्रीन होगा तो उसमें उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो हिस्सा फूल जाएगा और वो इन्फेक्शन फैल के और भी ज्यादा घातक रूप ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब पेशेंट को गैंग्रीन होता कैसे है। गैंग्रीन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला कारण है वो ये है कि अगर पेशेंट किसी इन्फेक्शन है पेशेंट को कोई, या मैम, सॉरी, एक सेकंड सर। आप मतलब स्क्रीन पे सिर्फ फर्स्ट पेज ही दिख रहा है, तो क्या आप सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं या साइड बाय साइड स्क्रीन चल नहीं रहा है? मैं मूव कर रही हूँ, बट मैं मूव कर रही हूँ अपने लैपटॉप से, अदर वन, मैम, अदर। जैसे स्क्रीन शेयर कर रखा है उस पे भी मूव करते रहिए, ताकि मतलब आप जिस बारे में बात कर रही हैं उससे बाकी लोग भी कनेक्ट कर सकें। मैं मूव कर रही हूँ मनीष, आप एक बारी फिर से देखिए। मैंने एक डिवाइस मोबाइल है जिससे कनेक्ट किया हुआ है, और उसमें मेरा पिक्चर आ रहा होगा जहां से मैं कनेक्टेड माइक है। अदर वन इज दी लैपटॉप, जिससे मैं स्लाइड्स को मूव कर रही हूँ। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ रही है क्या उसमें? मैम, क्लिक कीजिए। नहीं क्योंकि मूव, यहाँ नहीं यहाँ मूव, कांस्टेंट हाँ, यहाँ मूव। कॉन्स्टेंटली गैंग्रीन एंड होम्योपैथिक थेराप्यूटिक ही लिखा हुआ है। आई कैन सी मेरे नहीं फोन में नहीं कर रही है। यस मैम। नहीं, मूव नहीं कर रही है। फिर जो फर्स्ट जो हुआ है वही हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर राम, यही मैं चेक कर रही हूँ कि मूव नहीं कर रही हाँ स्क्रीन, जब मैं स्लाइड मूव ठीक। कर, लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं दोबारा स्टॉप शेयर फिर करके से लोड कीजिए, फिर हाँ से मैम, लोड दोबारा से करके ट्राई उसको करें। फिर। हाँ, यस मैं मैम, स्टॉप। दोबारा से ट्राई करें। अब हो रहा है मैम। यस, मूव कर रहा है। हाँ यस जी या ना। मैम। ठीक। थैंक यू सो मच मनीष मेंशन करने के लिए। मैं तो मूव करे जा रही थी स्लाइड और बोले जा रही थी, लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा था। तो हाँ लेट्स मैम, बिल्कुल। स्टार्टेड ब्रीफ इट अगेन। ठीक है। तो हम यही बात कर रहे थे कि गैंग्रीन का बेसिकली क्या है, कि हम सबको पता है कि जहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जब भी एक शरीर, हमारे पूरा शरीर ब्लड से मूव कर रहा है, जिस हिस्से का ब्लड सप्लाई कम हुआ, वो वाला ऑर्गन या वो टिश्यू धीरे धीरे मरने लगेगा। या तो वो सूखा पड़ जाएगा या वो हिस्सा फूल जाएगा। अगर वो सूख जाएगा तो वो सूखा गैंग्रीन कहलाएगा, और अगर वो फूल जाएगा तो उसको गीला या मॉइस्ट गैंग्रीन कहेंगे। राइट, इसमें मैंने यही बताया था। इस पिक्चर में हमने वो फर्क देखा जो हमें सूखे गैंग्रीन में या गीले गैंग्रीन में रंग बदलता दिखेगा, और जो एक हेल्दी, जो बिल्कुल ठीक टिश्यू है, वो हमें कैसा दिखेगा, जिसका ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें गैंग्रीन हो सकता है। जो मेन कारण है, अगर हमारे पास, जो हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम बात करें तो हमारे पास मेनली 3 कारण से पेशेंट आता है। या तो पेशेंट को किसी हिस्से में चोट लगे, वहां का ब्लड सप्लाई बंद हो जाए,
या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो फिर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, या पेशेंट किसी डीजेनरेटिव चेंज के साथ है, जिसमें जैसे कि हम बात करें मधुमेह, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हम बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि हम बात करें रेनॉल्ड्स डिसीज, जहां हमारा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कट हो गया है, कम हो गया है, चाहे किसी रुकावट की वजह से या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, दैट इज स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई कम हुआ तो पेशेंट को गैंग्रीन हो जाएगा। अब गैंग्रीन कहाँ हो सकता है? ये तो हमें पता है कि गैंग्रीन हमारी एक्सट्रीमिटीज मतलब अंगों में हो सकता है, जैसे कि हाथों में और पैरों में, और सबसे ज्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज जैसे कि पाँव में, पाँव की उंगलियों में, अंगूठे में बहुत जल्दी गैंग्रीन होता है। लेकिन हमारे अंदरूनी अंगों में भी गैंग्रीन हो सकता है, और ज्यादातर मॉइस्ट गैंग्रीन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई कम होने के बाद भी एनएरोबिक कंडीशन बनने की वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस मिल जाता है। तो हमारे पास दोनों ही गैंग्रीन की दवाई है। ये ये स्लाइड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें सारे वो फैक्टर्स लिखे गए हैं जो हमने एक मरीज को समझाने हैं कि इन सब कारणों की वजह से गैंग्रीन हो सकता है, जिसमें सबसे जरूरी कारण है डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड्स डिसीज, जिसको हम TAO भी बोलते हैं, दैट इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। अगर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन, एम्बोलाई या थ्रोम्बाई के होने से किसी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उसकी इन्फ्लामेशन हो, तो उस वजह से भी ब्लड सप्लाई कम हो सकती है और पेशेंट को गैंग्रीन हो सकता है। हर्निया की वजह से, एंड जिसमें पेशेंट बहुत कॉमनली आता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल हैबिट्स, उसकी वजह से भी हमारी आर्टरीज की वॉल्स वीक होती जाती हैं और हमारा गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाते हैं। इंजरी पे हम बात कर चुके हैं, और इन्फेक्शन तो है ही, कहीं भी कोई भी इंजरी है अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, ऐसी कंडीशन बनेगी जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और पेशेंट को गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाएंगे। अब इन्हीं सारे कारणों को हमने दो तरह से डिवाइड किया कि एक कारण है जो हमें गैंग्रीन होने के डायरेक्ट कॉज है, जैसे कि जो हमारे टिश्यू को डायरेक्ट डैमेज कर रहा है, और एक इनडायरेक्टली डैमेज कर रहा है। डायरेक्ट डैमेज कर रहा है जैसे इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि वो वहां के ब्लड सप्लाई पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर डाल रहा है, कंप्रेशन कर रहा है और हमारे को इंजर्ड कर रहा है। दूसरा, किसी भी हिस्से का जलना, चाहे वो सूखा जलना है या गीला, कोई पानी गिर जाए गर्म पानी, उससे जलना, या किसी केमिकल बर्न्स की वजह से भी कोई टिश्यू डायरेक्टली डैमेज होगा तो वहां गैंग्रीन हो सकता है। दूसरा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की बात करें तो हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी आर्टरी या वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या किसी आर्टरी और वेन की स्टेनोसिस हो जाए, मींस वो अंदर से बंद होने लग जाए, तो भी गैंग्रीन हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज, क्योंकि एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी लो है, हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, या फिर हमारा असेंशियल कंपोनेंट नहीं है, कोई विटामिन कोई मिनरल की कमी है, तो वो भी गैंग्रीन कर सकता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कितनी तरह के गैंग्रीन है, दोनों में कैसे कैसे सिम्टम आ सकते हैं। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। अब सूखा गैंग्रीन, जिसको हमने बोला ड्राई गैंग्रीन, उसमें आर्टीरियल सप्लाई बंद हुआ, धीरे धीरे हमारा टिश्यू डाई होने लगा, मरने लगा, और धीरे धीरे वो सूख गया और झड़ गया। लेकिन गीले गैंग्रीन में क्या हुआ? जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हुआ, एनारोबिक कंडीशन बनी, बैक्टीरिया ग्रो करा, वो हिस्सा गीला हुआ और फूल गया। इसी को हम गीला और सूखा गैंग्रीन कह रहे हैं। अलग अलग गैंग्रीन की अलग अलग साइट है। अगर हम ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो वो ज्यादातर लोअर लिम्ब में होता है। वेट गैंग्रीन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ज्यादा होता है, ज्यादातर हमें हमारी आंतड़ियों में मिलता है वेट गैंग्रीन। और जितना भी हम ड्राई गैंग्रीन की बात करें, वो अगेन वही बात है कि वहां पे हिस्सा सूख जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन दोनों में फर्क करना है और वो बाहर के हिस्से पे है, किसी अंग पे है,
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ डिमार्केशन। आपको ये क्लियर दिखेगी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन एक ड्राई गैंग्रीन में, लेकिन अगर गीला गैंग्रीन है तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगी, क्योंकि वो फैलता जाएगा। ड्राई गैंग्रीन फैलेगा नहीं, वो एक ही हिस्से में रहेगा, उस हिस्से को सुखाड़ देगा, वो हिस्सा सूख जाएगा और वो एकदम श्रिंक कर जाएगा, इसलिए वहां पे आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलेगी। ये टाइप है, ये एक मॉइस्ट गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन की ही टाइप है, जिसको बोलते हैं गैस गैंग्रीन। यूजुअली क्या होता है, जिन हिस्सों में मॉइस्ट गैंग्रीन होता है, कई बार एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, उसकी वजह से एनारोबिक कंडीशन आती है और बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, और जो हिस्सा गैंग्रीन से ग्रस्त है उसमें गैस बढ़ जाती है। गैस है H2S गैस उसमें कलेक्ट हो जाती है, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और ऐसी कंडीशन लाती है जिससे पेशेंट को सेप्सिस हो जाता है, और सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक में चला जाता है पेशेंट। ये हमारा एक और टाइप है जो गैंग्रीन का ही टाइप है, और सूखा गैंग्रीन नहीं, गीले गैंग्रीन का टाइप है। क्लिनिकली हर गैंग्रीन के अलग अलग सिम्टम हैं। जैसे कि हम बात करें ड्राई गैंग्रीन के सिम्टम, पहले भी हम बात कर चुके हैं बहुत सारी, इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो बात आती है दैट इज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब वो हिस्सा सुन्न पड़ने लगता है, वो हिस्सा ठंडा पड़ जाता है, धीरे धीरे उस हिस्से का रंग बदलने लगता है। पहले वो हिस्सा धीरे धीरे भूरा होगा, फिर वो काला पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो काला पड़ने के बाद सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और फाइनली अगर उस हिस्से को हम नहीं काटेंगे तो वो कई बार खुद ही झड़ जाएगा। ऐसे हिस्से को बचाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। उसके बाद बात आती है गीले गैंग्रीन की। इसमें सूखे गैंग्रीन जैसा सिम्टम नहीं दिखता, ये हिस्सा फूल जाता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसमें दर्द भी होगा, यहाँ से बदबू भी आएगी, इसमें से पानी भी निकलेगा, इसमें ये काला भी पड़ेगा, और इसके साथ साथ पेशेंट को और भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम आ सकते हैं, ठंड लगना, बुखार आना, ये सब भी, ये सारे सिम्टम इसलिए आएंगे क्योंकि इसके साथ पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। गैस गैंग्रीन वो ही गीले गैंग्रीन का हिस्सा है, बस यहाँ ये फर्क है क्योंकि ये हिस्सा फूल गया, इसमें से पानी का, ब्लड का, लाल रंग का, काले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें गैस है। गैस की वजह से इसमें से कट कट की आवाज भी आएगी, जिसको हम अंग्रेजी में क्रैकलिंग सेंसेशन कहते हैं। अगर हम उस हिस्से पे हाथ रख के देखेंगे तो उसमें से हमें कट कट की आवाज भी आएगी, फूला हुआ हिस्सा होगा, दर्द होगा, और साथ साथ पेशेंट को सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम भी होंगे, जैसे कि फीवर, हार्ट रेट बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना, ब्रीदिंग बढ़ना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सब हमें गैस गैंग्रीन में मिलेंगे। अब क्लिनिकली हम पेशेंट का क्या करेंगे, या हम कैसे जांचेंगे कि हमें पता चले कि इस पेशेंट को गैंग्रीन है, और हमें इसमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले जो सबसे जरूरी एग्जामिनेशन है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो हमने जितने भी सिम्टम सीखे, जितने भी साइन हमें पता चले, वो सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 ही हिस्से हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन मींस हमने देखा कि वो हिस्सा काला पड़ा, वो हिस्सा सूख गया, फूल गया। पैल्पेशन हमने दबा के देखा कि वो हिस्सा सूख रहा है, या उसमें दर्द है, या वो ठंडा पड़ रहा है, या वो नम पड़ रहा है, वो हमें पैल्पेशन से पता चलेगा। परकशन और ऑस्कल्टेशन के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि उस हिस्से में से कोई आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि हमें गीले गैंग्रीन से गैस गैंग्रीन को भी अलग करना है, क्योंकि गैस गैंग्रीन बहुत जानलेवा है। उसके बाद जो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं वो हम इसलिए कराएंगे क्योंकि हमें डायबिटीज भी रूल आउट करनी है, हमें इन्फेक्शन भी रूल आउट करना है। फिर हम पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, जिससे हम ये देख सके कि वो कितने हिस्से में फैल चुका है और उसमें गैस बबल्स तो नहीं है। हम पेशेंट का
जहां से जो डिस्चार्ज हो रहा होगा उस सैंपल का भी कल्चर कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें बैक्टीरिया कौन सा है और इन्फेक्शन किस तरह की है, क्योंकि हमें क्लियर पता है कि गैस गैंग्रीन का कारण है क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, अब अगर हमें फर्दर डायग्नोसिस करना है कि अंदर कितना हिस्सा गल चुका है, कितना टिश्यू और ऊतक कितना खराब हो चुका है, तो हम और एडवांस इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। एक और बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन है जो हमेशा हम एज अ होम्योपैथ मिस कर जाते हैं, दैट इज एंजियोग्राम। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां ब्लड सप्लाई कैसी है, क्या ब्लड सप्लाई बची है या बिल्कुल खत्म हो गई है। हमें इसलिए वहां का एंजियोग्राम कराना बहुत जरूरी है, जिससे हमें वहां की ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे। क्योंकि हमारा क्या काम है, अगर हमें वो हिस्सा बचाना है तो हमें वहां का सर्कुलेशन बचाना है, वहां का ब्लड सप्लाई बचाना है। किसी हिस्से का ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गया तो हमें उस हिस्से में कोलेटरल सर्कुलेशन बनाना है। आज के जो टॉपिक का मूल है, जो मेन बात है, वो यही है कि किसी भी गैंग्रीन के हिस्से को बचाने के लिए वहां पे सर्कुलेशन बचाना जरूरी है, या कोलेटरल सर्कुलेशन, सहक सहक रक्त का संचार बहुत जरूरी है। उसी के लिए ही हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि हमें होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स कौन सी है, क्या दवाइयां यूज कर सकते हैं इस गैंग्रीन के केसेस में। बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर हम अपनी रिपर्टरी खोलें या हम कोई और किताब खोलें तो हम देखेंगे कि बहुत दवाइयां ड्राई गैंग्रीन में लिखी हैं, बहुत वेट गैंग्रीन में लिखी हैं। लेकिन हमारी हर केस में एक इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए। कंप्लीट केस टेकिंग के साथ ही हमें हर केस लेना चाहिए। तो अगर मैं कुछ दवाइयों की बात करूं, तो अगर मैं ड्राई गैंग्रीन की दवाइयों की बात करूं तो जैसे कि सिकेल कोर, आर्सेनिक एल्बम, एंटीमोनियम क्रूडम, बिस्मिथ, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर मैं बात करूं वेट गैंग्रीन की तो एंथ्रासाइनम, सिलीशिया, टेरेंटुला, वाइप्रा, बहुत सारी वेट गैंग्रीन की दवाइयां हैं। जैसे सिकल कोर की बात करें तो सिकल कोर स्पेसिफिकली ड्राई गैंग्रीन के लिए है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ड्राई गैंग्रीन के लिए। सिकल कोर के सिम्टम देखे जाए तो वो स्पेसिफिकली उन्हीं दवाई उसी उसी हिस्से के लिए जहां जो हिस्सा नम हो जाए, जो छूने में ठंडा हो, फील लाइक आइसी कोल्ड, बर्फ जैसा ठंडा हो, ड्राई हो, श्रिंक कर जाए और ब्लूइश हो, ब्लूइश इन कलर हो। इसका इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो यही है कि फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, एक्सट्रीम कोल्डनेस हमारे सिकल कॉर में है, इसीलिए हम इसको ड्राई गैंग्रीन में यूज करते हैं। हम आर्सेनिक एल्बम ऑपोजिट यूज करते हैं, जहां पेशेंट को वार्म एप्लीकेशन से रिलीफ मिले। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन है, फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन है, बट वो हिस्सा स्किन का अभी भी ड्राई, डर्टी, ब्लैकिश है, सड़ रहा है, गल रहा है, श्रिंक हो रहा है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। एंथ्रासाइनम हमारी स्पेसिफिकली जो है वो है वेट गैंग्रीन के लिए। हमने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैकिश ब्लू ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लैकिश ब्लू ब्लिस्टर्स विद फाउल स्मेल, और यहाँ पे जितनी भी सिक्रीशंस है बहुत बदबूदार हैं, बहुत ऑफेंसिव हैं, और यहाँ एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन है, उसके साथ साथ अल्सर्स फॉर्मेशन है और पेशेंट को हाईली वीकनेस है। ये हम वहीं यूज करते हैं जहां हमें वेट गैंग्रीन मिलता है। एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो प्रिवेंट करती है गैंग्रीन को आफ्टर इंजरी, वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत ही अच्छा काम करती है उन केसेस में जहां हमें गैंग्रीन आए, गैंग्रीन के सिम्टम आने लगे आफ्टर इंजरी, क्योंकि क्योंकि कैलेंडुला में गुड हीलिंग पावर है, हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाने में हेल्प करती है, और इवन अगर अगर कोई चांसेस हो कि सुपर एडिड प्यूट्रीफेक्शन, अगर ऊपर से गलने लगे हिस्सा, तो अगर हम कैलेंडुला को एक्सटर्नली भी यूज करें तो उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। अगली दवाई है सिलीशिया।
सिलीशिया वहां मैम, यूज। हाँ जी। मैम फिर से स्क्रीन स्टक हो गई। ओह सॉरी, मैंने एक्चुअली मेडिसिन के नाम ही लिखे हैं, ब्रीफिंग में अपने आप ही कर रही थी, मेरे को ओके, लगा फिर जस्ट वी डिस्कस अबाउट दी मेडिसिन ना कि कैसा रहेगा। जैसे कि सिलीशिया की बात कर रही थी मैं, सिलीशिया में हाँ ये मैम। कि वी नो वेरी वेल कि सिलीशिया हम वहां गैंग्रीन में देंगे जहां पे स्कार्स, ब्लिस्टर्स या पस फॉर्मेशन होगी। क्योंकि क्योंकि क्या है, जहां भी पस फॉर्मेशन होगी वहां हमें पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो दिस रेमेडी इज मोस्ट अफेक्टेड जहां पे पस डिस्चार्ज है और फाउल ऑर्डर है। साथ में इसमें वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं कि अगर गैस गैंग्रीन का केस भी हुआ तो इट विल हेल्प टू रिलीव द सिम्टम ऑफ गैस गैंग्रीन। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज इज मेनली फॉर द एज्ड पीपल विद डायबिटीज, क्योंकि ये डायबिटीज, रेनॉल्ड्स डिसीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज दिस मेडिसिन हैज द पावर टू टू रिमूव द ऑक्लूजन ऑफ आर्टरीज। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस मेडिसिन इज आल्सो नोन एज द मेडिसिन फॉर सेनाइल गैंग्रीन। नेक्स्ट इज द कैंथेरिस। कैंथेरिस इज मेडिसिन वेयर देयर इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ गैंग्रीन, दैट इज द बर्न्स। हमें पता ही है कैंथेरिस हम वैसे भी बर्न्स के केसेस में यूज करते हैं, लेकिन अगर वो स्वेयर टाइप ऑफ बर्न है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो रहा है तो वो हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे कि अगर हम ब्लिस्टर बनने से पहले कैंथेरिस को यूज कर रहे हैं तो ये हमें प्रिवेंट करेगी ब्लिस्टर्स बनना। और अगर पेशेंट को किस तरह के सिम्टम होंगे कि अगर बहुत लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन है, there is discharge, there is offensive smell in the discharge, तो उन सब area is blackish blue, सभी इन cases patient is very restless because of the burns, इन सब cases में कैंथेरिस यूज की जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास मेडिसिन है आर, आर, आर्जेंटम। आर्जेंटम के सिम्टम्स भी हमें यही कहते हैं कि हम आर्जेंटम को भी यूज कर सकते हैं वेट गैंग्रीन के केसेस में। एक और मेडिसिन है जो हमारी पर्टिकुलरली है इंजरीज के लिए, दैट इज दी वाइपरा। वाइपरा को जब हम फीट के लिए यूज करते हैं, पैर में अगर कोई इंजरी है जिसकी वजह से हमारा ड्राई गैंग्रीन हो रहा है, वो हिस्सा सड़ रहा है, गल रहा है, सूख रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो हम वाइपरा यूज कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मेजरली हमारे पास जो बात है वो यही है कि हम कैसे किसी भी हिस्से को गैंग्रीन से बचाएं, कैसे किसी हिस्से में एक सर्कुलेशन पैदा करें जिससे वो हिस्सा दोबारा से जाग जाए, दोबारा से उसमें खून का रक्त हो और रक्त का संचार हो और वो हिस्सा बच सके और वो हमें काटना ना पड़े, बस। और इसीलिए हम पेशेंट को यही समझाएं कि मेनली कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गैंग्रीन हो रहा है, तो हम उन फैक्टर्स को हटाएं। जैसे कि पेशेंट डायबिटिक है तो उसका शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, पेशेंट का कोई इंजरी हुई है तो उस हिस्से को अच्छे से क्लीन करें, उसकी बैंडेजिंग प्रॉपर हो जिससे वो हिस्सा गले सड़े नहीं। तीसरा, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाए। अगर अगर गैंग्रीन हो गया है, पेशेंट को गैंग्रीन किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई कम होने लगी है, तो हम ऐसी मेडिसिन निकालें जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो और कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप करने में हेल्प कर सके। मेरे को लगता है हमने गैंग्रीन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मैं चाहूंगी कि हम किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ हो तो हम डिस्कस कर सके। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेफ्ट, आप अगर चाहें और थोड़ा और बताना चाहें तो प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ ओके। हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। कोई पूछना चाहे कुछ तो भी हम कर सकते हैं। मैम लास्ट में 10 मिनट का सेशन ले लेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि और मतलब वो 10 मिनट में हो जाता है करीबन। आप अगर थोड़ा भी और कुछ बताना चाहें तो प्लीज ऐड ऑन कीजिए। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, हम प्रिकॉशंस पे बात कर लेते हैं। हम बात कर ओके लेते मैम। हैं हम कैसे गैंग्रीन से बच सकते हैं, कौन से लक्षणों से हम बच सकते हैं। श्योर मैम। एम आई ऑडिबल? आवाज आवाज यस नहीं आ मैम। रही थी। हाँ ठीक है, ऑडिबल। एम आई ऑडिबल नाउ?
यस मैम, क्लियरली ऑडिबल। ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम किस तरह से इलाज कैसे करें, हमें पता है कि अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हम उसमें उसमें एक ही तरीका है उनके पास इलाज का, कि उस हिस्से को काट दिया जाए। अब हमने अपने हॉस्पिटल में, हमारे पास जो हॉस्पिटल में है, हमने एक एमओयू साइन किया, जिसमें हमने एक कोलैबोरेशन किया कि हम हर गैंग्रीन के पेशेंट को एडमिट करेंगे, और एडमिट करने के बाद हम उस पेशेंट का 1 हफ्ते तक इलाज करेंगे होम्योपैथिक दवा से। हम होम्योपैथिक दवा निकालेंगे, उसकी पट्टी रोज बदली जाएगी, रोज उसका कंडीशन देखा जाएगा, और हम ये करेंगे कोशिश कि उस पेशेंट को वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई, और हर 10 दिन 15 दिन के बाद हम उसका डॉपलर कराएंगे या आर्टीरियोग्राम कराएंगे, और देखेंगे कि उसमें कितनी जान आई या उसमें कोई जान आई, और हम उसको काटने से बचाएंगे। इस तरह करके हमने सबसे पहले पेशेंट का ये किया कि हमने उसकी मेडिसिन निकाली और उसको हमने वो दवाई शुरू की। दूसरा हमने जो किया उसमें हमने उसका कारण पकड़ा। जो भी हमारे पास मरीज आए हॉस्पिटल में, वो मैक्सिमम मरीज ऐसे थे कि या तो वो हार्ट पेशेंट थे या वो शुगर के मरीज थे। 90% पेशेंट जो हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुए आके, वो 50 साल से ऊपर के थे, उनको डायबिटीज थी या उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। तो हमने उनकी एलोपैथिक दवा शुगर की और उसकी नहीं रोकी, जो उनकी चल रही थी वो हमने चलने दी, क्योंकि हम एकदम से उन दवाओं को विड्रॉ नहीं कर सकते थे। तीसरा, हमने उस हिस्से का ध्यान रखा, जैसे कि मैक्सिमम पेशेंट जो भी आए, सबके पैर में इंफेक्शन था, सबका अंगूठा और कुछ उंगलियां इफेक्टेड थी। हमने धीरे धीरे रूटीन में मैकेंडो शीट्स, हमारे पास मैकेंडो शीट्स है जिसमें हम उनकी वॉशिंग की, हमने पहले हम उनकी क्लीनिंग करते थे, वॉशिंग करते थे, हर 6 आवरली उनकी बैंडेज चेंज होती थी। चेंज होने के बाद हम जितने भी पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हुए, उसमें से 60 to 70% ऐसे पेशेंट थे कि हम उनका पैर बचा सके, और हमारे पास वो केसेस भी हैं। उसके बाद से वो पेशेंट हमारे, मेरे साथ, मैं आई एम एमडी होम्योपैथी, और जो हमारे साथ दूसरे हैं वो सर्जन हैं, वो एमएस हैं। तो हम हर केस इसी तरह कोलैबोरेशन में देखते गए। हमें ये मिला कि हम इस रोग को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अगर हम अर्ली डायग्नोज कर ले। पेशेंट जिस समय आया, पेशेंट ने आके कहा मेरा ये हिस्सा सूख, ये मेरे हिस्से में सेंसेशन नहीं। हम यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। छोटी सी इंजरी के साथ, छोटे से कट के साथ कई बार पेशेंट आता है, और पेशेंट, हम उसे छोटी चोट समझ लेते हैं, लेकिन जब हम वहां पे नर्वस एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस हिस्से में सुनपन आने लगा है, वो हिस्सा ठंडा पड़ने लगा है, और उस हिस्से की सेंसेशन जाने लगी है। तो हमें उसी समय इस बात का चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये हिस्सा मर रहा है। किसी भी हिस्से का सेंसेशन जाना मीन्स वो हिस्सा खत्म हो रहा है, उस हिस्से की जान जाने लगी है। तो हमारा टेस्ट वहीं से शुरू हो जाने चाहिए, हमारा मेडिसिन निकालने का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, और साथ साथ हमें शुगर की दवाई या एथेरोस्क्लेरोसिस की दवाई भी शुरू कर देनी चाहिए पेशेंट की। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हमें लगता है, हमें अपनी खामियां भी पता होनी चाहिए, हमें लगता है कि ये सूखा गैंग्रीन नहीं, गीला गैंग्रीन है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट सेप्सिस में चला गया है, पेशेंट को सेप्टिक शॉक के सिम्टम आने लगे हैं। सेप्टिक शॉक मींस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी धड़कन तेज हो रही है, पेशेंट को घबराहट हो रही है, पेशेंट ठंडा पड़ रहा है, तो हमें पता है कि ये इमरजेंसी का केस है। हमें इस पेशेंट को एक इमरजेंसी रेफरल देके, पहले पेशेंट को एबीसी ऑफ लाइफ, हमें एबीसी बचाना जरूरी है, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। जब हम पेशेंट बचाएंगे तभी तो हम उसका हिस्सा बचा पाएंगे। तो इसलिए अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है, शॉक की कंडीशन में जा रहा है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि फिर हमने सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, उसको लाइफ सपोर्ट थेरेपी की भी जरूरत है, उसमें हमें पेशेंट को लाइफ सपोर्ट देना है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम और बात करें गैंग्रीन के बारे में, तो हमारे पास यही बचता है
कि हमने अगर पेशेंट को एक स्पेसिफिक मेडिसिन दी, जैसे कि ड्राई गैंग्रीन की मेडिसिन दी, कई बार बात आती है कि आके स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम सपोज हमने पेशेंट को सिकल कॉर दे दी ड्राई गैंग्रीन के लिए, ठीक है, अब वो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, नहीं निकली, सिकल कॉर दे दी हमने पेशेंट को, तो हम पेशेंट को उसी के साथ उसी के अनुकूल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक थेरेपेटिक रेमेडी भी दे सकते हैं। इससे हमें क्लियर होता है कि गैंग्रीन क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, उनके कारण क्या हैं, कौन से मेजर डायरेक्ट फैक्टर हैं, कौन से इनडायरेक्ट फैक्टर हैं, जिनको हमने ध्यान में रखते हुए ही पेशेंट का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इसके साथ हम क्लियर हैं। थैंक यू मैम। और अगर किसी को भी इस बारे में कुछ बोलना है या बात करनी है तो प्लीज मतलब आप बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, आप कोई सवाल हो। हाँ, डॉक्टर साहब का हैंड रेज दिख रहा है राम मुझे। प्रवेश सर, हाँ, अनम्यूट करके प्लीज बोलें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा मैडम को, थैंक यू बहुत डॉक्टर। अच्छी बताई, बहुत अच्छी बताई गैंग्रीन पर, और करीब करीब सभी दवा, साइलेसिया हो, कार्बोवेट, बहुत अच्छी दवा जो है, बिल्कुल और बहुत बढ़िया कार्बोवेट बना ही है गैंग्रीन से, कोयला को सड़ा के उसके बाद जो है दवाई बिल्कुल। बनाई जाती है। कोयला हाँ चढ़ा हाँ, सांस, लक, वो तो हमारी सांस है, ऑक्सीजन, जिस हाँ तरह ऑक्सीजन है। चढ़ा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऐसे कार्बोवेज तो अंतिम समय की ऐसी दवा है हाँ कि हाँ हाँ, सांस। तो बिल्कुल टिश्यू, हाँ टिश्यू जो सड़ जाता है लास्ट है, उसमें कार्बोवेज भी बहुत बढ़िया दवा है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक भी बीच में हम सिफिलनम है, कभी कभी ऐसा जो है देते हैं। तो बिल्कुल बहुत डॉक्टर अच्छा बताई, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक्सलेंट सेशन है ना, बहुत बढ़िया जो है हमको लगा गैंग्रीन का सिम्टम जो है, आपने दवाई कवर और काइंड्स ऑफ गैंग्रीन बताए, तो बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद। हमारे और सब चिकित्सक है, आप ही लोग को होम्योपैथिक बढ़ाना है, और धन आप लोग आइए, बहुत बढ़िया, पूरी बहुत पूरी अच्छा, धन्यवाद। कोशिश, अब हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर ना रहे ना, हैं। स्टाइल भी आपको होम्योपैथिक बढ़ाने के लिए वैसी आपने जो है अथी किए, अपना दिए, तो बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए आप आगे बढ़ते रहिए। ओके। हरिहरन सर। Okay, I'm here. जी सर, Okay, प्लीज। okay, madam, your presentation is very nice. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, madam, see, I have treated a lot of cases, right? And I have experience in that, in such cases also. But one medicine I think you forgot is that pyrogen. Pyrogen is intercurrent. Yes, in the moist gangrene where there are infection and the fever. Yes, thank you, sir. Thank you for adding the medicine. Yes, it's a very good remedy where there the patient comes with the fever, the breathlessness, and Correct. the pain is the pulse rate increases, high pulse. It's with the septic shock. You are adding a medicine that we can give in the sepsis also. Sepsis Septic, also. yeah, Very toxin. good medicine. Yes, very. Sometimes, sometimes EFFICE also we can add If with there is edema and swelling, we can use. uh, It's a curate. lot of remedies we can add. Lot of Okay, remedies. a Right, lot right. of, okay, very good. Your presentation is very nice. We can have Thank you. a lot of we can do a lot of things. See in such cases by homeopathy. Which Right. usually I will do that. I do not put any curative medicine first of all. I do not give. Oh, I will wash it with 10% of saline water with 10 drops of calendula tincture and that is wash. best thing.
same we are following. So we have a collaboration. We have a collaboration with an association that we will treat all the cases of gangrene. We have a special 10-bedded area for the gangrene patient only in our hospital, and there we clean with the Mekendo sheet. We give the patient special Mekendo sheet. There we clean and then irrigate the injured area with the help of calendula and the oral medicine too. That I have mentioned in my lecture too, that we can use calendula externally too. Okay, doctor. Another thing, usually I will do, see, I have put the patient at early morning to a rising sun, 7:30 a.m. sunlight. I will give that to the patient, to that wound. So try it. You try it. You will do very good. We'll surely add, sir. Thank you so much, sir. We'll surely add. Okay, you try it. It will do very good result. In Thank my you. experience, right? Done. We are here to share the experience, sir. I'm learning. Okay, your class is very nice, very informative. All the budding homeopaths will get will get so much result from your lecturing. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. You please come. You please come to our English session also. Sure, Madam. sir. I have to do English too. Hindi is my portion is somewhat weak. English is okay with me. I just try to speak in Hindi too. Okay. नो मैम, कहीं से ऐसा लगा ही नहीं कि आपको हिंदी कम आती है. एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपका रिव्यू बहुत फ्रूटफुल था. और सीरियसली मैम, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि आपको हिंदी नहीं आती है. और मतलब बहुत ही अच्छा हिंदी पे कमांड था आपका. मैम चैट में भी कुछ लोगों ने मतलब प्रेजेंटेशन के बारे में लिखा है. डॉक्टर गंगा सागर सिंह जी नाइस प्रेजेंटेशन के लिए लिख रहे थे. अच्छा, और हेमलता जी मैम. Thank you so much. Thank you. Let me write too. Thank you so much. Thank you for the patient hearing. And thank you for giving me this platform to speak and share my experience with you all. Thank you so much. थैंक यू मैम. मैम राम प्रवेश जी ने फिर से हैंड रेस किया. एक बार देख लेते हैं. हाँ जी. हेलो. जी सर. हाँ मैडम. हाँ जी डॉक्टर साहब. वाइटलिटी यानी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस. तो गैंग्रीन का जो सिम्टम होता है वह लॉस ऑफ वाइटलिटी, कैड्रेज ऑफ वाइटलिटी. तो हमको वाइटल फोर्स को बढ़ाना है. वाइटल फोर्स हमारा बढ़ेगा तो हमारा गैंग्रीन या कोई भी बीमारी नहीं होगी. तो वाइटल फोर्स हम कैसे बढ़ाएं? तो देयर आर टू सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम. गैंग्रीन इज ए ऑब्जेक्टिव सिम्टम और गैंग्रीन इज ए ऑब्जेक्टिव सिम्टम. ऑब्जेक्टिव सिम्टम इज नॉट कॉज, सब्जेक्टिव सिम्टम इज ए कॉज. तो कारण को हमको इलाज करना है. अब डायबिटीज जिस कारण से हुआ है, थिंकिंग से या एंजाइटी से, तो उसका यदि हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक ट्रीटमेंट या जो है सिंगल रेमेडी निकालते हैं, तो उससे हमारी वाइटल फोर्स स्ट्रांग होगा और हम गैंग्रीन से बचेंगे. और यही जो है, हाँ ऐसे तो बहुत सी दवाइयां है ही, लेकिन उसका मेंटल सिम्टम भी लेना. जैसे लाइकेसिस भी गैंग्रीन के लिए बेस्ट मेडिसिन है. लाइकेसिस ये हाँ तो इसीलिए हाँ. तो ठीक है सर, मैडम यही बोलना चाह रहे थे कि वाइटल, हाँ क्या कि गैंग्रीन का कारण सब्जेक्टिव सिम्टम है. ठीक, ओके. थैंक यू सर. डॉक्टर सर म्यूट. सर कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन म्यूट हो गया उनका. म्यूट हो गए. ठीक. हेमलता जी को कह रहे हैं, डॉक्टर हेमलता जी प्रेजेंट हैं और हेमलता जी आते हैं तो उनको बोलना चाहिए कुछ, जो है अपना समय है तो बोलना चाहिए. ऐसे तो सीनियर हमारे डॉक्टर हरिहर नारायण जी कुरकुरु जी हैं ही, वो सब बुजुर्ग, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उन लोगों को, तो अच्छा है. हाँ ठीक है डॉक्टर हेमलता जी से हम कहेंगे आगे कि वो भी पूछें, बोले कि थैंक यू लिखने से. ठीक है, ओके मैडम. थैंक यू सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलेंगे.
ये कुछ बताइए गैंग्रीन के बारे में, आप बताइए, अच्छी जानती हैं, हम आपसे बात किए हैं, बढ़िया आप होम्योपैथिक जानती हैं, बोलिए। जी ठीक। सर, जी जी प्लीज। जी मैम, जो गैंग्रीन, जैसे आपने जैसे इतने सारे केसेस पे वर्क किया होगा, तो एक डेटा भी होगा आपके पास में, मतलब जैसे मैंने जितने केसेस देखे हैं उनमें कौन सी मेडिसिन ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज की है ड्राई गैंग्रीन में, या कौन मैं सी मेडिसिन ज्यादा, ऐसा बत, ऐसा एक डेटा। हमारा मतलब अभी स्टडी चल रहा है, उसके बाद जी डेटा जी। के अकॉर्डिंगली हम वो शेयर भी कर सकती हूँ मैं कि हमारी कितना। वैसे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, यूजली हम क्या हम्म। प्रेफर करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे जाते हैं, जी कि हम मैम। फिजिकल, मेंटल एंड जर्नल सिम्टम्स के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, उसी हिसाब हम्म। से हम मेडिसिन निकालते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जैसे जी कि मैम। मैं देखूं तो हमारे बहुत ऐसे केसेस है जो आर्सेनिक एल्बम से भी बहुत अच्छे ट्रीट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कार्बोवेज के ट्रीटमेंट से बहुत ठीक हुए हैं। प्लस ऐसे भी केसेस हैं जिसमें हमने पेशेंट की डायबिटीज भी कंट्रोल कर ली है गैंग्रीन के साथ साथ, ऐसे भी। हम्म। बट ऐसा नहीं है, 100% रिजल्ट्स नहीं है। कुछ केसेस में हमें फेलियर भी मिला है, कुछ केसेस में हमें पेशेंट को और एम्पुटेशन के लिए भी रेफर करना पड़ा है। हमें अपने फेलियर्स भी बताने चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। बिल्कुल। वैसे ठीक, वैसे मतलब बहुत अच्छा ओवरऑल हम ऐसे केसेस पे ये कर पाए कि हमारे को ये लगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें शायद ही हम होम्योपैथी में ऐसा सोचते हैं कि किसी हॉस्पिटल में हम ऐसा करें कि पेशेंट एडमिट करें, उसको देखें। तो हमने इसमें इनिशिएट किया कि हम सर्जरी डिपार्टमेंट, क्योंकि क्या होता था जब मैंने सर्जरी ज्वाइन किया तो स्टूडेंट्स आके पहला सवाल पूछते थे कि आप हमें होम्योपैथी में सर्जरी पढ़ने की जरूरत क्या है, हम सर्जरी क्यों पढ़ते हैं होम्योपैथी में। तो यूजली उन्हें लगता था हम सर्जरी करते तो नहीं है, लेकिन हम सर्जरी क्यों पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट है ही क्यों। और जब हम बीएचएमएस की फुल फॉर्म भी चेक करते हैं तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो ये इतना बड़ा शब्द हमारी डिग्री में भी एडेड है। और फिर स्टूडेंट्स भी पूछते थे, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताया कि सर्जरी इज अ सब्जेक्ट ऑफ सर्जिकल डिसऑर्डर्स। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे हमारे गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन, रीनल स्टोन्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, गैंग्रीन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड्स डिसीज, बर्जर्स डिसीज, ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम पेशेंट्स को सर्जरी से बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पेशेंट का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन इतनी कॉम्प्लिकेट ही मत हो कि वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में। मैं सर्जरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जहां पे जरूरत होगी हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, लेकिन जहां हम रोक सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वहां। तो उस दिन से स्टूडेंट्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया कि हम ऐसे केसेस देखेंगे कि उनको ये पता चले कि सर्जरी पढ़ने की भी इम्पोर्टेंस है। तो तब से हमने सर्जरी ओपीडी रन की। हमारे पास इसीलिए गैंग्रीन के पेशेंट आने शुरू हुए, फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बहुत केसेस आए जिसमें हमने पीएसए करा के, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करा के रूल आउट किया कि पेशेंट को कैंसर तो नहीं है, इट्स जस्ट अ बिनाइन ग्रोथ। वो केसेस का एक डाटा कलेक्ट किया। ऐसे ही हमने रीनल स्टोन्स के केसेस का डाटा कलेक्ट किया। ऐसे ऐसे हम डाटा बनाते जा रहे हैं सर्जरी सब्जेक्ट को भी ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हम सर्जरी सिर्फ सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। नहीं, सर्जरी भी होम्योपैथी का हिस्सा है। इस वजह से ये सब हमने किया। ऐसे हैं बहुत सारे केसेस। बहुत अच्छा, आर्सेनिक एल्बम ने बहुत कमाल काम किया, एंथ्रासाइनम ने बहुत कमाल काम किया गैंग्रीन के सभी केसेस मैम, ये इनिशिएटिव शुरू किए हुए आपको कितना टाइम हुआ है करीबन? में। हेलो। एमओयू दो साल हो गए, 2 साल हो गए। 2 साल से ये इनिशिएट हो गया था। ये कोलैबोरेशन है, साथ में हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक एसोसिएशन भी है जिन्होंने जो ऑपरेशन थिएटर भी रन कर रही है। 13 ही 13 हेल्थ मिशन करके एक एसोसिएशन है जो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स रन करती है। तो उनको हमने अपने हॉस्पिटल के साथ क्लब कर लिया है। तो जहां भी हमें लगता है कि सर्जिकल केसेस में हम उनसे पेशेंट बचा सकते हैं, वह हम बचा लेते हैं। जहां हमें लगता है कि हम ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल केसेस में भी उनसे पेशेंट बचा सकते हैं, वहां अच्छा। भी हम
बचा लेते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट हम उनसे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। जैसे कि ऑब्स और गायनी के केसेस में, जैसे फाइब्रॉइड का पेशेंट है और पेशेंट ऐसा है कि पेशेंट फाइब्रोएडिनोमा का पेशेंट है, ब्रेस्ट ट्यूमर्स का पेशेंट है, तो वो हम सर्जरी से बचा लेते हैं उनके साथ। नहीं तो जी। पेशेंट हिस्टेरेक्टमी पे चला जाता है, यस यूट्रस मैम। रिमूव करा लेता है, तो वहां हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का यूट्रस रिमूव ना हो और हम अपनी दवाइयों से ही पेशेंट को रिकवर कर जाए। तो ये जी हमारा ऐसा कोलैबोरेशन चल रहा है। अपने होम्योपैथी को एक नया स्टेप देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ होम्योपैथी क्लिनिक्स तक ना लिमिट रह जाए, ये हॉस्पिटल्स में आए, इसके हॉस्पिटल्स ओपन हो। हम भी 25 बेडेड, 50 बेडेड, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स चला सके, हमें भी वो पावर हो कि कोई ये नहीं कह सके कि हम इमरजेंसी में काम नहीं कर सकते, नहीं। हम नहीं देख सकते। तो लाइफ सपोर्ट तो सभी देते हैं, लाइफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो सभी देंगे, लेकिन मेडिसिन वो एलोपैथिक देंगे, हम होम्योपैथिक देंगे। अब ड्रिप लगाना तो सबके लिए कॉमन है ना, पेशेंट को बचाना, फिर दवाई कौन सी देनी है वो हम डिसाइड कर लेंगे। जी इसीलिए process going on. Maybe it may be successful someday. We are मैम, trying. जरूर होगा। एंड आपका जो ये डेटा है, आई थिंक अगर जैसे इसमें मतलब जैसे अभी 2 साल हुए हैं तो इट्स वेरी न्यू, बट अगर ये 3 साल 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो आई थिंक इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम जैसे, तो आई हमारी थिंक दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल। डाटा इकट्ठा करके पब्लिश करा दे, जिससे हाँ सबके एक्सपीरियंस हो जाए और सब ये इनिशिएट कर सके। पूरी कोशिश रहेगी एग्जैक्टली मैम। पब्लिश करा सके। हाँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन बेसिकली यही बार बार कहती है कि जैसे कैसे हो पाएगा, ये कैसे ठीक कर देंगे, तो वो चीज जो बेसिकली ऐसे ऐसे पब्लिश जब आप 100 केसेस या 50 भी करते हैं ना। हमारे जो हमारी पैथी में है ना, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रिसर्च। ये एग्जैक्ट। डाटा हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट डाटा इकट्ठा करके पब्लिश नहीं किया है। इसलिए लोग आके हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने कैसे कर दिया, आपकी ये दवाई कैसे ट्रीट कर देती है, इसका इफेक्ट है। आज की दुनिया प्रूफ मांगती है, वो कहती है आप हमें ये दिखाओ, ये कहाँ लिखा है। बस हम्म। हमारी कोशिश है कि अब हम जो भी करें वो दुनिया को दिखाएं, डाटा की फॉर्म में दिखाएं कि हमने ये काम किया, हमने ये छाप दिया, पब्लिश कर दिया, आप जाओ और इंटरनेट पे चेक कर लो और अब हमसे सवाल मत पूछो। ठीक है ना। अब हमने ये पेशेंट ट्रीट किया और आपको बता दिया। अगर हम एलोपैथिक साइंस की बात करें तो उनका इतना डाटा है, उन्होंने हर चीज का इतना रिसर्च करके पब्लिश कर दिया, पबमेड में, रिसर्च गेट में, रिसर्च इंजन में इतना डाटा है कि हम कुछ भी चेक करें तुरंत मिलता है। होम्योपैथी का डाटा ही नहीं मिलता। तो इसीलिए अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी हम करें उसको हम पब्लिश करें, उसको हम दुनिया तक पहुंचाएं कि हमने ये किया और ये हमने ऐसे किया। पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप में चले जाते हैं, हम उनको बोलते हैं आप अपनी इंटर्नशिप से ही पब्लिकेशन शुरू करो, पब्लिश करो, तभी। हाँ, शायद मैम ऑफलाइन हो चुकी हैं। धनेश सर। Something has happened. या आई थिंक। जी सर। धनेश सर। मनीष आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया मेरे फोन से। यस मैम, हाँ शायद। हाँ, दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड विद द लैपटॉप। Madam, कुछ इश्यू आया। madam, see, while you are treating the patient, what about the diet regime? Can you tell me the diet regime of the patient? As per the factors they are suffering from, sir. If patient is diabetic, we are giving the diet accordingly. If patient is heart patient, then accordingly. Otherwise, there is no specific diet. Otherwise, we are giving the diet as per the constitutional remedy. If patient is on sulfur, we avoid the white things. If it's on the pulsatilla, we avoid the milk and everything. That's the diet and regimen as per the constitutional remedy or as per the disease condition patient is suffering from. Very good. The both the Very, thing we consider. That's very diet good. and regimen we are following. ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल था एंड लिटरली Thank you so मतलब much. बहुत ही मजा आया आपके साथ सीख के। Thank और you. सीरियसली मैम, ये डेटा जिस दिन पब्लिश होगा उस दिन मतलब देखने लायक होगा और सीखने लायक होगा मैम। Bilkul. तो Thank you. Thank you. We are working on it. Manish, it will be surely with you.
यस मैम, थैंक यू मैम। एंड मैम प्लीज इंग्लिश सेशन में भी आइए और आगे और भी सिखाइए। Done. Surely will be there. And thank you so much for giving me the chance for this. थैंक यू मैम। Thank you. इंग्लिश टीम। Dr. Dhanesh is there. Yes. Yes. Please make. गुड इवनिंग सर। Yes, please. डॉक्टर मनीष। Yes, यस सर, Dr. आई हैव मेड इट यू द होस्ट। यस सर। And unfortunately, I am not the host. Dr. Hariharan is the host now. No. No, I am not. no, sir. No, sir. Now it is you. Unfortunately, please wait. I shall ask the Sir Mario. You can you make it? No, I don't know. I don't know nothing about it. Please wait. Please wait. Now I shall call the coordinator to यस मैम, यू आर ऑडिबल। Doctor, please wait. Just 1 minute to go. Please wait. The other person is about to make you the make me the host. Our coordinator will do by mistake. It. Yes sir, sorry sir, that was No problem. Our technician will correct it now. okay. And just 1 minute. I think anyway we can begin the session. Doctor, what do you want? Hello. Please make me the host. Now the host. Okay. Host is Hariharan, sir. Yes. I will change it, okay? Okay. But unable to do it. They have changed to Hariharan, sir. Yes, yes. Yes, I think Dr. Hibbert is trying. Anyway, I will leave and again join, okay? Okay. I think I have called Dr. Hibbert now. He may make it. Anyway, I shall introduce in between. By the time we can later make those things. Okay. Thank you, Dr. Manish, and good evening. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon and good morning. This is the 1181st day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. POONAM MEGHANI from Rajkot, Gujarat. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting a regular session from 7 to 10 p.m. regularly. And today we have our English session just closed now, and our international session is about to be already began. And our guest is Dr. POONAM MEGHANI from Rajkot, and she is a wonderful personality from that area because this is the fourth consecutive doctor from the Rajkot Homeopathic Medical College here to present a session. That itself indicate how these people are really good, and each and every presentation from them are really excellent. And today she will be discussing about LEUCORRHOEA. As you all know that LEUCORRHOEA is a subject which is a very, very important as far as homeopathic doctors are concerned. Most of the, there is a proverb, there is no man without piles and women without LEUCORRHOEA. That means that almost all girls have this LEUCORRHOEA, but the intensity is different. And of course, we need to discuss all these things, what are the causes for this LEUCORRHOEA and how it can manage, and what is the effect of homeopathic medicines on this disease. Before that, let me introduce the details about our guest that is Dr. POONAM MEGHANI. She is the assistant professor and Department of Gynecology and Obstetrics, and
She has completed her BHMS from Rajkot Homeopathic Medical College itself, Saurashtra, and MD in repertory from Ahmedabad Homeopathic Medical College, and M.Phil in, from Department of Statistics in Saurashtra, and PhD. She is also doing a PhD from the same college. She has been working as an examiner as well as a paper setter for different universities, and she has participated in seminars and conferences and workshops. All are very good for a homeopathic doctor to bring the best to the for the system of homeopathy. And she is working hard, and she had made different presentations also. All these presentations are really excellent, and as I am not going about the details about all those things because she has to say a lot of things to us, and we are anxiously waiting for the presentation. And yesterday we have excellent another session from her husband, and today let us welcome our chief guest of the day, Dr. Professor Dr. POONAM MEGHANI, to the stage. Welcome, madam. Good evening to all, and heartfelt thank to all the members who had given opportunity to handling this kind of presentation. So let us begin. We are not going. Yes. Doctor, please adjust your camera. Yeah. Is Little, it visible? a little more. You are too closer. Yes. Yes. Yeah. Okay. Shall we begin? Our today's topic is efficacy of homeopathy in management of leucorrhea. Have you Leucorrhea. shared, doctor, have you shared? Started sharing? Yeah. No, please reshare. Yeah. That's not visible now. Still. Is it visible? No, it is not visible. You may stop sharing, then start resharing. Yes. Now it is okay. Yeah. It's fine. So we'll begin with the introduction part. As the leucorrhea is a wide, I cannot say it's a disease, but it's a wide range of symptoms. It's a manifestation of some disorders as a woman feel or once in a lifetime, each and every woman has feel that symptoms, right? Leucorrhea is not a pathological condition, it's a physiological condition, and it's a medical condition where women experience thick whitish discharge, or it may be different in color, yellowish discharge from the vagina, which mainly experienced during the puberty. It specifically depends upon the hormonal changes. The main hormone behind this is the estrogen. Estrogen is highly responsible for creating this kind of discharge that will increase the production of cervical glands, and the cervical glands started discharging, and that discharge come out to the vagina, and that's the leucorrhea. Normally, in majority of the cases, especially estrogen disturbance occurs during the time of puberty. As the estrogen started rising, it's the main primary female sex hormone. It starts rising because of ovulation, and during that, the reproductive system get activated, and because of that, each and every girl uh, feels or possesses some kind of discharges, and that we call leucorrhea. Every woman have periodically some normal vaginal discharge, which will maintain the normal health of vagina by chemically balancing the structures and defense mechanism or defense system of vagina as they flush out the dead cells, the reproductive organs, and the toxic organisms from the vagina itself. If such discharge are not normal, that means if they exceed or that
will disturb the normal day-to-day life, or they're containing some smell, or they containing some kind of specific colors, then that will not be normal. That may be because of some sign of infection, or that may be because of some disorder. If that is thick, sticky, white, or normal discharge, then on that periodically, the medical checkup is required. If any changes in color, that medical checkup is required. And if it is profuse, more than a normal quantity, then definitely a female should consult a doctor. Now we'll move forward towards the etiology. What are the causative organisms, or which are the things which will creating this kind of symptom? The major cause, as we have discussed, the normal physiological changes, that is, increase the amount of estrogen in the body, specifically uh, during the time of puberty, during the time of menstruation, or during the time of pregnancy. These are the normal states where the normal amount of estrogen is increased by double or more than a double. So these are the normal changes where each and every female will have a symptom of leucorrhea or increased discharge in that. We'll move on to the other causative factor, which we call the pathological factor, which is the probable cause for creating leucorrhea. The first and foremost was spread of infection from the urinary tract. Usually, because of less habit of drinking water, or especially in case of summer, the water amount is taken which is less, so that will create UTI, and because of that UTI, the infection will spread towards the genital organ, as the vagina is nearby. Next thing is the reproductive organ. For example, uterus. Any kind of inflammation or infection in uterus that will transmit towards downward, and that creates the leucorrhea or pathological variety of leucorrhea. Some specific infections like bacterial, fungal, parasite, that all are creating a different pathological leucorrhea. And we have already discussed the physiological criteria, that is nearly young age or the pubertal age, or specifically pregnancy, before the age of menopause, that is the typical state of hormonal imbalance, where a woman can feel the symptoms like leucorrhea. Injury to the vagina, womb, or cervix. Any kind of injury that may be lacerated, or during any operative procedure, that injury will create infection, and because of infection, the leucorrhea may generate. PID. It's a broad spectrum, I can say broad spectrum term for creating any kind of leucorrhea, as it will generate inflammatory condition into the vagina also. One of the major thing in case of younger generation, I can say 30 to 40 years of age, that is contraceptive use. Contraceptive use, specifically IUD, intrauterine devices, that are creating the media for traveling infection from lower genital tract to the upper genital tract. And because of that, PID will generate, and because of these all things, leucorrhea get chance to develop. Lack of cleanliness, poor hygiene, specifically during the menses, or before and after the menses, or in the older age, displacement of uterus, or any ligamental changes, prolapse of uterus, these all kind are creating a pressure on the cervical glands, and because of that, cervical glands started discharging more, and that will create as a leucorrhea. Infection through meadow, any fungus, like for example yeast infection in the reproductive organ, that will create leucorrhea, and this discharge will be thick, white, and which create itching in the vagina. This kind of discharge is called vaginal widow. And vaginal yeast infection, that is also called vaginal candidiasis, one of the kind of infection of vagina, and which create thick white vaginal discharge with having cottage cheese like, often attended with the
burning or itching sensation in vagina, and it also leads to vaginitis along with the thick discharge. Bacterial vaginas. It refers to the vaginal infection which is arising from the overgrowth of bacteria which is normally residing into the vagina. And this overgrowth will create some foul smell, discharge, fish-like odor, and that may be greenish, or grayish, white, or yellowish in color. Some of the major causes, that is STD, sexual transmitted disease, that also causes the leucorrhea, and one of the most common example is chlamydia trachomatis. That is the STD caused by bacteria, and that will create vaginal discharge, painful urination, burning and itching in vagina, greenish yellowish discharge, and painful intercourse. Same likewise gonorrhea, which is caused by bacteria Neisseria gonorrhoeae. It leads to the profuse vaginal discharge with yellowish to greenish in color, with pelvic pain, irritability in urination, vaginal bleeding between the periods, and so many. Trichomoniasis and genital herpes. These two are the parasitic and the viral disorder. Trichomoniasis is caused by parasite Trichomonas vaginitis, and that cause foul smelling vaginal discharge, which is yellow to gray in color or whitish in color. Now, genital herpes, that is caused by the viral disorder, that is herpes simplex virus, and which is creating the soreness on the genital region, having a heavily itching and foul smelling discharge with painful urination. So the problems related to last part of the womb, specifically any blister or swelling at the head of the womb, the body part of the womb, it may cause leucorrhea. Some general physical illnesses like malaise, anemia, these all are heavily use of antibiotics or steroid or birth control pills even. They create disturbance in the hormonal, specifically estrogen, and then they are responsible for developing leucorrhea. Douching, that's the vaginal wash or with the mixture of some fluids with the water, and that specifically use scented soap and bubble bath that will enhance the media for developing infection, and then it starts developing leucorrhea. Inflammation, any kind of inflammation below the abdominal region that is containing any organism, and that may responsible for creating leucorrhea. Specifically, dirty toilet use, commonly the public toilet. Public toilet is commonly used by the female, and at that place, if the place is not that much clean, the infection transmit to the one woman to the other woman, and that is creating leucorrhea. Stress or depression. This is one of the major symptom or major problem creating the leucorrhea, as the nowadays stress and depression are increasing day by day. The woman is so much under pressure, though there is no pathological condition is responsible behind that leucorrhea, but some psychological factors are also responsible for creating leucorrhea. Those who are having hectic schedule, depressed life, psychological factor, family, and this all will create a psychological effect on the female's mind, and that is also responsible some kind of increased discharge from it. Some surgical events like post-surgery, any kind of pelvic infection or any surgery after that PID, and that will lead to leucorrhea. Diabetes is one of the things where it is having a risk factor for developing leucorrhea. High level of sugar will increase the metabolism of any kind of bacteria and parasite specifically, and that will lead to develop leucorrhea. Vaginal atrophy, specifically thinning and drying of vaginal lining, that will noted unusually during the menopause, and that will enhance the developing of bacteria and create leucorrhea. Vaginal fissura and vaginitis, and rarely
the carcinoma of cervix or vagina, which may create some kind of discharge. Now we move on towards the pathophysiology. What are the main basic pathophysiology behind developing leukorrhea? So physiological basic involved in normal vaginal discharge that depend on the level of endogenous estrogen. Endogenous estrogen, which is already present in our body, but it rising its level because of some uh, changes during the pubertal age, during the pregnancy, and that will lead to increase the secretion of cervical glands, and that cervical glands will secrete where it is in vagina. So vaginal epithelium become very rich in glycogen. This mucus secretion from the cervical gland normally small in amount, and that means secreted cyclically when the estrogen is higher in amount in our body. But when it starts secreting more, and that glycoprotein used in split off and fermented into the lactic acid. So if mucus is secreted in excess, that is all pour out into the vagina, and outwardly the patient expresses as a discharge from the vagina. The excessive secretion is because of either physiological excess, that is age-related changes, puberty, or pregnancy, or just before the menopause. Then cervical cause, specifically cervical leucorrhea, that is increased secretion of the cervical gland, and sometimes because of pathological conditions, for example, vaginitis, that will create discharge increase from the vagina. Now, when we find the physiological excess is normally the higher level of estrogen. Okay, this condition is normally seen during the pubertal age, where the endogenous estrogen is very helpful in overgrowing the epithelium of ovary, and which enlarge into the cervical, and that cervical glands producing congenital ectopy. Congenital ectopy, that's a kind of erosion where the cervical cells, specifically external os, will increase in inside, and that will create increased secretion. During menstrual cycle, around the ovulation, the estrogen level is at peak, and because of that, increased secretion of cervical glands are activated, and through that, the vaginal secretion is increased. Pregnancy. Pregnancy is the state of hyperestrogen with increased vascularity, and this will lead to increased vaginal transudation and cervical gland secretion. Another one physiologically, we can say during sexual excitement, when there is abundant secretion from Bartholin's gland, that activation of Bartholin gland secretes more cervical fluid, or activate the cervical gland to secrete more cervical fluid, and then it leads to discharge into vagina. Now come to the cervical cause. So there are non-infective and infective variety. If there is infective variety, where the cervix is becoming infected, either there is a chronic cervicitis or mucus polyp, or any kind of cervical ectopy. Vaginal cause, we have already discussed, that is either retroverted uterus or vaginitis, or any kind of peel use. Peel use will creating vaginal adenosis, and that will create a most important cause for ill health of vagina, and will lead to excessive vaginal discharge. Now, what are the symptoms of leukorrhea? Leukorrhea, the word itself says white discharge. But what is exactly the symptoms of leukorrhea? It's not exactly patient will tell us that I have white discharge. There are lots of symptoms are associated with leukorrhea. Either we can say these symptoms are responsible also sometimes by creating leukorrhea. For example, anemia. Anemic person is always having ill health, and because of that, the low amount of hemoglobin level, that will create physical ill health, and which lead to leukorrhea. Constipation. The person is having strain for constipation. Because of that,
the glands are activated and the person is leucorrhea. Pain and heaviness in lower abdomen, polyuria, specifically when there is a female having UTI, is one of the main causes for leucorrhea. General weakness and malaise, anorexia, pain during menstruation. These are the frequent symptoms which are seen in patient of leucorrhea. Headache and dizziness. This is one of the factors where the leucorrhea person is admitted that they have headache, dizziness, indigestion, or sometimes breathlessness. Basic thing is the person who are very weak by physical structure, they are more prone to having leucorrhea in their life. Now, signs and symptoms which we have discussed. Now, how will come to know that the vaginal discharge is normal or abnormal? We have primarily mentioned that the leucorrhea, that means whitish discharge, but the discharge which doesn't having any color changes or any smell or normal in consistency, that is the normal. For example, clear. The clear variety, that is a clear variety of the discharge, that is healthy discharge. It may be seen during pregnancy, during the ovulation, during hormonal imbalance, and so whitish discharge. Sometimes whitish discharge is also healthy, and if it is small in amount and it is not seen frequently, then it's normal. But if it is seen frequently, it changes from whitish to curdy to yellowish in color, then it may be yeast infection, which we already discussed. Grayish leucorrhea. That specific color discrimination for that is given, that gray leucorrhea or whitish to grayish in color, that is a sign of bacterial vaginosis, having some foul smell, and it is more profuse in color. Now, yellow to green in color. We have already learned that during any STD, any kind of STD variety, having yellow to green in greenish discharge, having foul smelling, profuse in consistency, and it is always associated with itching in vagina and lower genital tract. Pinkish. It's not exactly pink, but the pink tone of red or mixture of gray and red in color. That's because of cervical bleeding or any vaginal irritation, forceful sexual intercourse that may create pinkish discharge, implantation bleeding, specifically when we are inserting intrauterine devices into the cervix. So at that time, after that, for a few hours, there is a pinkish discharge, and this is because of IUD. Red discharge. It may be, we can say, a triggering sign for the leucorrhea, except it is menstruation. Menstruation is obviously red, but some kind of cervical infection or bleeding from cervical polyp or endometrial or cervical cancer. Specifically, after the age of menopause, if the person is coming with the reddish discharge from vagina, that is the triggering sign for the carcinoma. The different color consistency we have discussed, the same slides are there. Now, except the color, some consistency are there. For example, curdy cream, milky white discharge. Right? So this is the thin consistency. It's orderless, curdy, cheesy, or milky white in color. That can be because of vaginal trust, and that might be a normal. It is orderless and few in quantity, and sometimes it disappears by itself. Clear vaginal discharge. It's orderless, it's continuum out, and it doesn't cause any kind of symptom like itching or staining into the linen or any kind of disturbance in physical life. Yellow vaginal discharge. It's a trigger sign of infection, as the yellow color is because of the pus mixed with the vaginal mucus. Green vaginal discharge is the sign of bacterial infection.
specifically sexually transmitted disease that moreover yellow to green in color or the mixture of yellow and green in color. Bloody vaginal discharge that indicates the problem anything more than a warrant, specifically trigger factor to the females, and we have to call for the doctor. Red vaginal discharge, specifically menstruation, is the normal one, but if it is seen postmenopausally, it is cervical cancer sign or endometrial cancer. Pink vaginal discharge, that signifies it doesn't necessarily mean anything is wrong, but you should consult a doctor once in a while if you find this kind of discharge. Brown vaginal discharge. The brown color is because of clotted blood with the mucus, so that indicates the reproductory tract bleeding, or that bleeding mixed with the vaginal mucosa and that degenerated and gives brown color. Gray vaginal discharge, specifically thin grayish in color and fishy smelling discharge that signifies the infection of bacterial vaginosis. Watery vaginal discharge, specifically with itching, it is seen then it is vaginal candidiasis. Smelly vaginal discharge, if you feel foul smelling in the discharge, that may be the indication of infection in the cervix or the vagina. Now, how will diagnose? These are the different kinds of symptomatology we have learned, but how we can diagnose the patient of leucorrhea? Because leucorrhea is not a disease, it's a symptom, and sometimes that symptom gives us a wide range of disease symptom along with that. So, how will diagnose it? The patient usually complaining for abdominal discharge from vagina, either it is associated with the disease symptom or it may not associated with disease. Discharge look white, creamy in color, sometimes reddish or blackish or yellowish in color. General weakness is most of the time associated with the cases of leucorrhea, which reveals the ill health of patient. It may be because of leucorrhea or that's vice versa. If the person is already ill health, that may create leucorrhea, and the person is having leucorrhea, and from so long, if she is having leucorrhea, the normal health will also deteriorate and the patient become ill. Irritability is always seen in the patient's nature, and that hastiness and irritability will lead to a risk of heart attack also. The discharge is subjected to microscopic examination for detection of pus cell to exclude the infection nature of disease. If pus cell is not detected, then it is the case of normal leucorrhea. But if pus cell is detected, then it's a variety of pathological leucorrhea, and we have to find out further on the pathological pathological organism which is responsible of creating that kind of leucorrhea. So the diagnosis portion, history is also important. As well taken in homeopathy, we say that well taken history is the half of the cure or half of the case taken. Right? So if we take the history properly, then how it begins, the duration of complaint, the kind of infection is there, excessive sexual intercourse is there with that female, specific characteristics, when the discharge increase, when discharge is seen more, whether it is seen normally or it's abnormally high in amount. So this kind of history will help us in diagnosis for specific condition. Then for the special examination, you take smear from the urethra, vagina, and cervix all together, and we have to send for the sample. Blood urine examination obviously also helpful to our case, and BP examination. Blood pressure sometimes reveal the stress criteria. If the blood pressure is high, then person is always in stress, and that is one of the cause for leucorrhea. So we have to treat the case accordingly. Now, how it is transmissible, right? We have discussed that the leucorrhea is a normal thing, but it is transmissible also. Leucorrhea is transmitted through medial like yeast, transmit from the woman to woman,
specifically when the women are using public toilet. Therefore, the transmission will be more frequent. Then intermixing of clothes of affected women to the healthy woman, that is also create infection. Some undergarment wash regularly, which create a good healthy uh, woman lifestyle. It may be created by unprotected cells, sex, so that should be limited. Now, principal management of leukorrhea. How will management the cases of leukorrhea? So, if leukorrhea is because of weakness, the nutritive power of the patient should be increased, and that will also increase by giving an apple a day. There is one sentence like an apple a day, keep doctors away. But here we need to increase the nutritive power by giving easily digestible food and beverages that will increase the nutritive power of uterus and cervix and vagina, and which will lead to normal development of gland and less amount of hormonal control. If the leukorrhea is caused by any kind of infection, then infection should be treated. For example, it's anemia. Anemia is not infection, but iron compound is deficient, and because of the deficiency, the person is ill health, and that should be treated by giving iron supplement. If the person is generalized weakness, then generalized tonic should be given. If the person is having any kind of upper genital tract infection, specifically uterus metritis or cervicitis, then it should be treated accordingly. PID, that should be treated accordingly. The maintenance and strengthen all vital organ of the body. That will improve the general health of patient, and leukorrhea will automatically improve by then. Sympathetic attitude must be kept toward the patient, while the anxiety state should be removed if patient is anxious. We can have a good talk with patient, which relieves the anxiety of the patient. Look, loose fitting undergarment, preferably the cotton, which will allows the aeration movement, or which keeps the area aerated, and that will create a less kind of vaginal tract. Local hygiene, specifically during menstruation, should be well cared, as it will always stimulate the transmission of leukorrhea. Previously, some home remedies were used in the treatment of leukorrhea, like Indian gooseberry. Should be taken, 1 teaspoon of Indian gooseberry should be taken with 1 cup of water until the water reduce, and that will give strengthen, and that will also strengthen our immunity, and it will reduce amount of leukorrhea also. Now, some diets are there which will work as an anti-leukorrhea diet, right? There is no, not specifically diet, but because of positive organism, we can create some diet. For example, sugar. The person who was having discharge because of diabetes, we can control the amount of sugar. Sugar means all sweet items, that's ice cream, custard, whatsoever. We can control that, and discharge will be automatically controlled because of that. Mushroom should be avoided when the type of leukorrhea is mildew. Little modification in that will help in prevention of the leukorrhea, as well as it will also modify the amount of leukorrhea, specifically unhealthy diet is there in the meal, then that will create a more amount of leukorrhea. Now come to the homeopathic point of view. Homeopathy is can be proven as an effective method of treating leukorrhea, as it is not only emphasizing symptoms, but it is treating the person as a whole. We all homeopaths believe that we consider the person as a whole. So we cannot take a symptom of leukorrhea of that female, but we read the mind, full mind of that female,
and we treat accordingly. So along with the symptom removed, the physical and mental health person is also improved. So, for example, the disease reaction of the patient is because of unfavorable environmental factors. So this unfavorable environment will manifest through the signs and symptom patterns of the reaction, and that signs and symptoms will give us a totality of symptoms. Now, according to the mathematic analysis, we can divide the leukorrhea like a psoric leukorrhea. Psoric person is having leukorrhea specifically much more than a stigmata or with the less apparent cause. There may be no causative factor behind the psoric leukorrhea. There is a thin, moderately thick or whitish albuminous odorless discharge. It's watery in amount, bland, scanty. Leukorrhea may not be exhausting. Person is very healthy, not particular about color or odor. The reaction of that test will be neutral, and the quantity may be profuse or sometimes it is less. Leukorrhea of pseudophthora person is purulent, sometimes thick yellowish or whitish in color, and is always associated with weakness before or during the menstruation. Psychotic leukorrhea. Psychotic leukorrhea is acrid with the weakened patient, smells like fish brain, with mental weakness, and during leukorrhea, characteristic of the leukorrhea, psychotic leukorrhea, that is thin, dirty green water, sometimes greenish yellow is scanty in color, producing biting and itching of burning vaginal parts. Patient taking douches on account of odor and acridity of discharge is also present there. Reaction is moreover alkaline, and the quantity may be thin, scanty, stringy, or it's very tough to wash. It is having not washed off easily. Syphilitic leucorrhea is greasy in consistency, it's brownish in color, offensive, and it's having acidic reaction, excoriating the parts, specifically excoriating undergarments, the holes in the undergarment, and that eroding the liner. Quantity, moreover, it's copious, lots of them in amount. Tubercular leukorrhea. The tubercular patient is having nourishing diet, plenty of fresh air and sunshine, exercise, appropriate bathing, and anything that will restore the vigor amount of system that will create a leukorrhea. Now we'll move on towards homeopathic management of leukorrhea, as one of the fine remedies are given in homeopathic management, which will create drastic changes and miraculous result in case of leukorrhea. Our first medicine is alumina. Alumina should be applied to the corticals, transparent and yellow leukorrhea in color, very profuse in amount, dropping in consistency, and great exhausting. Alumina female is always exhausting with any kind of symptom. Very rich in albumin. Leukorrhea is very rich in albumin. It occurs chiefly in the daytime. Great profuseness and bad constipation is the characteristic of alumina. Though the person is having soft stool, it has to strain a lot. Arsenic is the acrid thin offensive discharge, burning with red hot iron. Though we can not see that particular symptom, but we have taken the particular symptom of leukorrhea of each and every medicine. Otherwise, we can take the totality of symptom along with the leukorrhea in each and every. So, stitching pain in pelvic region extending to the thigh, all complaints will was on list exertion. Patient is exhausted both mentally and physically. So here the stress is also applicable along with leukorrhea. So arsenic is a very good medicine for that.
Thirst quantity, thirst of large quantity of water at frequent interval is one of the key feature of our borax. Clear, copious, and albuminous leucorrhea is one of the key features for borax. Leucorrhea with the sensation as if warm water is flowing is the keynote of leucorrhea in borax. Leucorrhea between the menses with great nervousness and white as starch perfectly band without pain. Leucorrhea without pain, one of the good medicine is borax. Men too profuse too soon with nausea is also associated in borax. Colophylum specifically indicated in the leucorrhea with the little curve, which is having very profuse weakness and very weak child. Calcarea carp, though for the calcarea we can say the main symptomatic general symptomatology is applicable more as the patient is parapatiplegic. So patient is correspondingly profilus diathesis, they're having profilus diathesis, enlarged cervical gland, and obviously the leucorrhea is profuse, milky, white, yellowish, accompanied with the itching and burning. It's specifically suitable in young girls just before the puberty. POONAM. POONAM is a special narcotic to the genital organ when we have uterine colony connected with the leucorrheal flow. Menstrual tamponitis, aching pain in the hypogastrium like menstrual colic. This is key feature for POONAM. Uterine prolapse and vulvar eruption is also one of the causative factors for creating leucorrhea in POONAM. Calcarea course is very fine remedy for profilus diathesis, profuse, milky, and blend variety of leucorrhea. Haloneus for the profuse, thick, yellowish leucorrhea, which creates some irritation and itching in anemic person, specifically with the prostration and general debility is more. Hydrostic is one of the fine remedy for tenacious thick roppy leucorrhea with the erosion of cervical cervicitis, and this leucorrhea is profuse and debilitating corresponding to the hydrostic. Calibacter, yellow roppy strange leucorrhea and having associated with the features like calcarea carb, like that spare light hair and petechial. Lilium tick, very good remedy for the young girls having coagulating watery yellowish brown leucorrhea and profuse in amount and having a depression. Psychological effect is more seen in case of lilium. Magnesium muriatic, specifically leucorrhea after every stool, and every uterine spasm is there after every stool, and that will create discharge from the vagina. Leucorrhea after 2 weeks of menses, cramp-like pain is more specification, and cramp-like pain, especially when the movement preceded by cramps in abdomen. Mercurius. Mercurius is the king of syphilis, right? So acrid, excoriating leucorrhea, smarting and burning in nature, swelling of external genital organs, itching, irritability, these are the main features of leucorrhea. And typical discharge is that is purulent greenish yellowish white in color, which is aggravated at night because of heat and tenderness and pain involving in the Neptune gland. Lilium tape, we have discussed. Natromure. Natromure is one of the remedy where the main factor behind the leucorrhea is debilitation. Debilitation in kind of any nutritive deformity or with the headache, or it is more of a yellowish color seen on the face, and leucorrhea is white thick in color. Leucorrhea specifically first it was white and then it turns green, then natromure is indicated. Nitricum acidicum, specifically nitric acid, cherry brown and pitted leucorrhea. That's the typically leucorrhea of nitric acid, where syphilitic patient is there, consisting mucus
in the leucorrhea which is drawn up. The inguinal glands are sympathetically affected in case of leucorrhea, and there is offensive catra in offensive leucorrhea, offensive breathe, pitted stool, sweat, everything is pitted in case of nitric acid. Pulsatilla, one of the finest remedy for mild gentle lady, that's milky leucorrhea which become watery and accrete from the retained vagina. That disposition to lie down, dullness very marked, mild yielding female irritability because of desire for fatty rich food and which aggravates the condition. Sabina is good medicine for bloody leucorrhea, specifically when suppression of menses is there and that will create bloody leucorrhea with offensive and smell along with it. Sepia. We can say the sepia is washerwoman remedy, but the leucorrhea of sepia is yellowish to green in color, offensive, very excoriating, will burst before menses. It's associated with the itching in vagina and pain in abdomen. The patient has a shallow pimple face and it's more suitable for who are having that complexion. Silicea is one of the best remedy for the person is having leucorrhea just when urinating or after menses. Leucorrhea is milky, floating at interval and preceded by gripping umbilical region. Constipation and before and during menses, there is typicality of lesion. Sulfur is always complaints are relapsing. If one complaint started and another complaint returns. So aggravation before, during, and after menses, that's leucorrhea. Headache and leucorrhea alternate. Just either headache starts, then leucorrhea, and then headache. So before menses, there is headache, itching in parts, non-osmotic colic, inadequate cough, and leucorrhea sometimes corrosive, gnawing, yellowish, and preceded by the pain in abdomen. Graphite is typically used for the menopausal age where lady look like very excoriating. The leucorrhea is very pale, clean, profuse, whitish in color, and weakness is most symptom along with the leucorrhea. Calicar, whenever leucorrhea is associated with labor-like pain, and that is associated with itching and burning, and the leucorrhea is better by washing. One of the key features for Calcarea carp, Calicar. Legacies, where the leucorrhea is copious, smarting, staining, and it will stiffen the linen, specifically greenish colored linen stain, and that will make the linen stiff. This is the key feature for the legacies in case of leucorrhea. Lycopodium, specifically periodical leucorrhea, milky white in color and worse before food. Some of the repertorial approach of leucorrhea where almost all key medicine are represented. This is all about the features of leucorrhea. Really an excellent session, Dr. Poonam MEGHANI, and you have shown beautifully how these leucorrhea develops and what kind of this the leucorrhea can be called be diseased leucorrhea and what is not really a disease problem. And this is there is a confusion among people that all leucorrheas are disease person. Yeah. Naturally, it is a Symptom. as right, yes, as you rightly point out, it is a part of the symptom, but it may not be a part of disease. Anyway, almost all medicines you covered in this session, and I think it is a time for discussion. And those who want to have discussion, please come up with your question and suggestions, and of course you can make your opinion also.
Yes. Doctor, how many patients are you people getting in your hospital for this gynecology department usually? Lots and lots of, because now onwards patients are turning towards homeopathy. Though Yes. they are taking allopathy, but for small symptoms also they are taking homeopathy, and that's a good sign for homeopathy. What kind of propaganda you people make to the public that uh, homeopathy is a big science and which can make a lot of wonders in all kind of diseases? Look, patients are nowadays tired with the allopathic medicine. As they are taking the medicine for a few days, they get relief, and then the symptom are worsen, coming with the worsen probability. But we convince the patient that homeopathy is, though it takes time, but it will give you a permanent cure if you take it regularly on for each and every symptom. It is not like that homeopathy is only for the chronic disease. Homeopathy can also works good with the acute disease also. So now patients are more convinced towards acute disease also. For simple cold and coryza, now people started taking homeopathic medicine, and that's a good sign for a homeopathy. What kind of result you are getting in infertility cases? Because infertility is Yeah, one. infertility is a wide range, and along with we are going for allopathic investigation also. And though there are no cause in allopathy for the infertility, but then also a person is having infertility, and we are having some good results with infertility of case also. But I'll discuss one of my case. in Kerala, And yeah, we have infertility center in our government in homeopathic our school, hospitals. in our college also, we are running one infertility clinic. Specifically on some specific days of the week where we see only the infertility cases in homeopathy. And what is the success rate you people are getting in your hospital, and whether you are able to publish all those things in the media? So because the media is the Yeah, that media is such a thing that one success case will give us a five new patients. So we are getting success by the end of 3 to 6 months, almost 50 to 40% success rate is there. definitely we need to bring all these things to the But, public. yeah, In Kerala, at Kerala, we have more than 1,000 doctors in government sector, yeah, and all are getting very good result in all kind of diseases, and they are using these. Homeopathic medicine is a big thing as far as these people are concerned. They are getting wonderful results nowadays yes, with homeopathy. yes. And what kind of support you people are getting from the government sector? Whether how many government hospitals or dispensaries are there in Gujarat? Because Gujarat is supposed to be one of the place where a lot of homeopathic hospitals in medical colleges are there. Yeah. Uh, Our is the private university, and we are getting support from our university itself also. So government support is also there with some universities, but I can hope that still government can improve more homeopathic centers along with that, so patient get more benefit to that. Yes, definitely. You people need to bring all these things to the notice of the government, Yes, particularly the Kerala model in health sector. yeah, that's very good. Because you will have to find this, that and bring the notice of your health minister and the chief minister so that they can do such wonders with this homeopathy, and then definitely more people will come to the government hospitals and more doctors get a job in government sector, and Yes. that and they can become gazetted officers also. So that will be the best sign for the betterment of homeopathy. In our college, all OPDs are run with free of cost, as the university supplies all funds and all. So we have almost 80 to 90% cases along with the normal cases, gynecological cases. That
Okay, anyway, it's really a very good session. I think our doctor from Dr. Patmapriya is here. Doctor, can you say a few things about her Dr. Poonam's presentation, and you can say the vote of thanks to the session also, if possible. Dr. Patmapriya, please unmute yourself. If you are driving, if possible, you can unmute and speak. So I think it is some of the foreign doctors always there, but today I think Dr. Vaidehi Bhatt is there. Dr. Vaidehi, please say a vote of thanks to our guest today. Please unmute. Sorry, sir. Yes. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, doctor. You can say the vote of thanks to your friend here. Yeah, sure, sir. Thank you, Poonam Didi. Thank you so much for this wonderful session. For giving such a knowledge about the various drugs indicated in leucorrhea. Even Poonam ma'am is taken leucorrhea topic in our college, sir. And she is taking very good therapeutics and case and indicated remedy and particular case. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you for this IFPH platform for providing such opportunity to every doctor to share her or his views regarding this. Thank you, Dr. Vaidehi. And now it's Thank you so much, sir, and the whole team. Definitely, we are expecting more presentation from the doctors from Rajkot Medical College, because all of you are really big fellows as far as the homeopathy is concerned, and your presentations are really excellent. Hope we can have some more presentation in the future. And with that, we come to, thank you all. And with that, we come to the end of the session. And now it is the time to begin the Malayalam session, which is over to Dr. P. Shaila. Thank you so much, sir. Thank you. Bye-bye. Shaila Doctor, co-host ആണല്ലോ. Please unmute. Doctor co-host. Okay. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1181 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെക്ഷനിൽ സേട്ട് സാറിനോടൊപ്പം ചോദ്യോത്തര വേളയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനീയരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആദരണീയനായ IFPHന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സേട്ട് സാറിനോടൊപ്പം ചോദ്യോത്തര വേളയാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ലേ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ? എത്തിയില്ല. സാറിന് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതുവരെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി. അതെ, എന്തെങ്കിലും സേട്ട് സാർ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഷാജി കുടിയേറ്റ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. നമസ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അപ്ഡേഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സെട്ടി സാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയുഷ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും കൂടെ കൂടി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കഷനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടെ അറിവിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കോഴിക്കോട് നേച്ചർ ലൈഫ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന ജേക്കബ് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത് ആയുഷ് വിഭാഗത്തിലെ. അപ്പൊ അതിന് തലേ ദിവസം ഡോക്ടർ മായ വലേച്ച എന്ന ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അലോപ്പതി ഡോക്ടറും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് കോഴിക്കോട് ജേക്കബ് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അവിടെ വന്ന കുറെ പല സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ അന്ന് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത്. ആ മീറ്റിംഗിൽ ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ നേതാക്കളെയും ക്ഷണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു 14ഓളം പേര് നേതൃനിരയിലുള്ളവര് നമ്മുടെ 22-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയിലെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങൾ, ഒന്ന്, നമ്മൾ ജനങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട സമയം വളരെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ ബില്ല് ഗവർണറെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒപ്പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ബില്ലിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ വരെ നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബില്ല് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് പരമാവധി ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ വോട്ടെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അതീവ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ ഇനി അവര് നിയമം നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗവർണറെ നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വശങ്ങളും ബോധ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇതുവരെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ച് ഇനി എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കേസിന്റെയും അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിലവിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് പഞ്ചാബ് ഗവർണർക്കെതിരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിധിയുടെ ഒരു കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതിയും കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമസഭയെ മറികടക്കാൻ ഗവർണർക്കാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ അത് സുപ്രീം കോടതി എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നോ ഗവർണർക്ക് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന പല ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നിയമസഭ എന്ത് പാസ്സാക്കിയാലും അത് ഗവർണർ ഒപ്പിടണമെന്നുള്ള ഒരു നിലയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ സംഗതികൾ മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ദൂഷ്യമാകും. പക്ഷെ അത് വളരെ ആപൽക്കരമായൊരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയായിരിക്കും. കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പോലെയുള്ള ബില്ലുകളിൽ ജുഡീഷ്യറി, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, ഇത് 3 പില്ലേഴ്സാണ് ഡെമോക്രസിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെജിസ്ലേറ്ററെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനക്കാർക്ക് സ്വാധീനിച്ച് ജുഡീഷ്യറിയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് നിയമസഭയിൽ അവതരിച്ച് പാസ്സാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇനി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളെയാണ് അതുവഴി ഈ ബില്ലിലൂടെ അവർ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ബില്ല് തന്നെ, അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് എന്ത് കുറ്റകൃത്യം കാണിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോലും നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഈ ബില്ല് വഴി, ഈ നിയമം വഴി എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ വെച്ച് അത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എന്തുമാത്രം പെടും? അവരിതെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത്
BJP ഇതര സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ BJP അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവർണർമാര് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ഒപ്പിടണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ നമുക്കത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ കൂടുതൽ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ തലങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരു റൈറ്റപ്പ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനും അയൽവക്കത്തുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നത്ര വിതരണം ചെയ്യാൻ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറാകും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത് വായിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നടത്തുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരമാവധി ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ്, ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവ്, അതുമാതിരി നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പലരും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇത് അർജന്റ് എമർജൻസി ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ 2 ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊക്കെ അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ട് ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എന്നെ പല പോസ്റ്റുകളും ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പോ ഇനി എന്നെ പോലെ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് പോയി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണമെന്ന്, പബ്ലിക്കിന്റെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 നോട്ടീസ് വിതരണം, 2 സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം, ലൈവായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം, 3 നമ്മൾ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ വീണ്ടും ലെറ്ററുകൾ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതുമാതിരി പൊതുജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ മായാവലച്ച. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു നാഷണൽ മീറ്റിംഗ്, ഒരു കോൺഫറൻസ് കേരളത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരെ നമുക്ക് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്നോടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്നോടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ അവിടെ അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വക്കീല് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലോസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാറ്റർ തയ്യാറാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1,00,000 ലീഫ്ലെറ്റ് എങ്കിലും അടിച്ച് കേരളത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കേസിന് വേണ്ടി റെഡിയാകിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പോലെയുള്ള വക്കീലന്മാര് നമുക്ക് നിയമോപദേശം തരാനുണ്ടാകും എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതുമാതിരി ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം, അതിന് മറുപടി തരുന്നതാണ്, തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ചോ അടുത്ത തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഡോക്ടറോട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല.
വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഗവർണർ കൂടി ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും. എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ തടയുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും, പല ഡോക്ടർമാരും തന്നെ വളരെ നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ, വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, 1910 10ാം ക്ലാസ് അധ്യാപകനായ ഒരു അധ്യാപകനെ വെച്ച് ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി 5000-വും 3000-വും ബെഡ് ഉൾപ്പെടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും അതിവിശാലമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയെ നിയമനിർമ്മാണം വഴി നാമാവിശേഷമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ നിസ്സംഗഭാവം നാളെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഓർക്കേണ്ടത്. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എത്ര നിസ്സംഗമായിട്ട്, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, ഞാൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും എതിരുമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, നമ്മളെല്ലാം സഹകരിച്ച് ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുവോ നിൽക്കാതിരിക്കുവോ, ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്നുള്ള എത്ര നിസ്സംഗഭാവത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ബില്ല് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർക്ക് ഹോമിയോ ചികിത്സ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്നതിനെങ്കിലും അവസരം എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്? പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരടുവിട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ 50ഓളം രോഗങ്ങൾ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസാണ്. ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രോഗത്തെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോട്ടിഫയബിളാക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും അധികാരം ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ. സർവാധികാരി, പഴയകാലത്ത് രാജാവിനേക്കാളും വലിയ അധികാരമുള്ള രാജാവായിട്ട് ആ വ്യക്തി മാറുവാണ്, ഒറ്റയാൾ വ്യക്തി. ആ ആളെ നിയമം കർക്കശമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട്. അങ്ങേര് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും ഒരു ശിക്ഷയില്ല, എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കടന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും സംശയമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഇന്നതേ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കാമോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനും അവരത് നിഷേധിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ ഫൈൻ കൊടുക്കുന്നതിനും അവര് ബന്ധുമിത്രാദികളെ നിഷേധിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതിനും ഇനി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് അവർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോളിന്റെ മരുന്ന് ബലമായിട്ട് ഇടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും എന്ത് പിഴവ് സംഭവിച്ചാലും കോടതിയിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയില്ല. എല്ലാവരും നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കിന്ന് വളരെ വേദനയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടാന്തരം കയറി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത്രയ്ക്ക് അപകടകരമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണ്, ഞാൻ വലതുപക്ഷക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ WHO ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഈ ട്രീറ്റി വഴി, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി വഴി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് COVID-19 വരെ ഒരു പാൻഡമിക് മരണനിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. COVID-19 ശേഷം 19ലൂടെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി വെച്ച് ഒരു കള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, എവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി വെച്ച് പാൻഡമിക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം വരുന്ന മങ്കി പോസ് ഒരു മാനദണ്ഡവും കൂടാതെ WHO പാൻഡമിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇനിയും പാൻഡമിക് വരുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരാരാണ്? ജ്യോതിഷന്മാരാണോ പാൻഡമിക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ലോകത്തിലെ ഏക ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകൾ മൊത്തം ലോകത്തുള്ള ജനതയെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളാക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യ യന്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെതിർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ബില്ലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഡോക്ടറെ, 1-2 പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്ലീസ്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ വാർത്ത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് അവർ PCR ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു. അത് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ, അന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ വരെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെന്താണ്, ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അല്ല ആരായാലും നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലിനിക്ക് തുറക്കേണ്ടത് വരെ ഒരു പോലീസുകാരനെ പുള്ളിയോട് അന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നിഷ്കളങ്കനായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പോയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ആണ്, രണ്ടാം കിടയാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെയൊക്കെ പുറകിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ എതിർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ IMBHകാർ കുറച്ചുപേര് മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഇതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുകയും ഇതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിസ്സഹരായി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗവർണർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ അത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതായത് ബില്ലുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് ഗവർണർക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ ഒപ്പിടാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത നിലവിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കെണി വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ കെണിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേസിന് പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ നേതാക്കളിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അവരാരും അത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചുപേര് മാത്രമാണ് അത് കാണുന്നത്. ഇനിയും നമുക്കത് എങ്ങനെ അവരിൽ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഹരിഹരൻ സാറ്, നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഹരിഹരൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? ഞാന് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറ്. എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഷാജി കൂടിയാട്ടിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ അടുത്ത ദിവസം പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്, WHO കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. 2024 ടോട്ടൽ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റംസിനെയും ഹോമിയോപ്പതിയെയും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ, മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ചൈനയിലെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ, ഇന്ത്യയിലെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം, ഗ്രീസിലെ, ഇങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റംസും ഹോമിയോപ്പതിയും ഉൾപ്പെടുത്തി 2024-25 ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ WHO തീരുമാനിച്ച വിവരം ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാട്ട് അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല, എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അതിന്റെ പേപ്പർ ന്യൂസ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലാണ് ഞാനത് വായിച്ചത്.
അത് ഞാൻ നോക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഇന്ന ഡേറ്റിലാണ് ഇന്ന കോളത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ WHO ഇതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, WHO ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഡോക്ടർ ഷാജി കൂടിയായിട്ട് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളത്തിലെ കാര്യം യോജിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഗവർണർ ഒപ്പിടും, ഇത് നിയമമാവും. എന്താ വെച്ചാൽ ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് നിയമമാകുകയും ചെയ്യും. നിയമമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനേ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിഹരൻ സാറിനോട് പറയാനുള്ളത്, WHO ഈ കുതന്ത്രങ്ങളെ അവര് പല പ്രസ്താവനയും പുറപ്പെടുവിക്കും. അവര് ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകളുടെ പൈസ കൊണ്ട് അവരുടെ മരുന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി റോക്കി ഫില്ലർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് WHO നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അവര് പ്രസ്താവന ഇറക്കും. നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ എത്ര തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ, ഒറ്റ ഡോസ് എടുത്താൽ മതി, 2 ഡോസ് എടുത്താൽ മതി, 3 ഡോസ് എടുത്താൽ മതി, പിന്നെ എത്ര ഡോസുകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അവരുടെ വാക്കുകളെ അവർ ഒരു മാണവും ഇല്ലാതെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് കുറച്ച് കാലത്തോട്ട് മുമ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി കുഴിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ അവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവര് ചതിയിൽ ചെന്ന് വീഴരുതെന്ന് എനിക്ക് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വാക്സിനെ അവര് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ലോകം മൊത്തം അവതരിപ്പിച്ച് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പഠനങ്ങൾ പോലും നടത്താതെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത വാക്സിനെ, അത് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ടെക്നോളജിയെ അവര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവരതിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയെ അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിഹരൻ സാറ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. അവരങ്ങനെ പലതും പറയും. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ റോക്കി ഫില്ലറും അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നവരും അവരുടെ പൈസയ്ക്ക് പ്രതിനിധി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ശമ്പളക്കാരനാണ്. ഈ ഡയറക്ടർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് WHO പ്രസ്താവനയായിട്ടും പഠനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാൻ പോയാല് നമ്മൾ ചതിക്കുഴിയിൽ ചാടും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിലപിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഹരിഹരൻ സാറിനെ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി സാറേ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മറുപുറവും സാറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ് മാഫിയ ത്രൂ ഔട്ട് ദി വേൾഡ് അവര് ശരിക്കും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവര് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാരണവശാലും അത് വിശ്വസിക്കരുത്. അതിന് ഒരു പരിഗണനയും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കൊന്നിട്ടാണ് അവര് ഈ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം ഗവർണറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചത്. അത് ആ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് IMAയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള സുൽഫി ഓപ്പണായിട്ട് പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ മരണപ്പെടുമെന്ന്. ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചു. അത് മരിച്ചത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ്? അതായത് ഇതുമാതിരി അപകടങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട റെഫറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂമിനകത്ത് വെച്ച് കുത്തേറ്റ ഒരു ഡോക്ടറെ അതിനിടയിലുള്ള പല ആശുപത്രികളിലും കൂടെ കടത്തിവിട്ട് അവസാനം കിംസിൽ കൊണ്ടുപോയി. കിംസിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ലോബിയിസ്റ്റുകളാണ്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് ആ ഡോക്ടർ മരിക്കുന്നത്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഡോക്ടർക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. നമ്മുടെ
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വിവേകത്തോടെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനക്കാർ നടത്തുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് വീഴാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് വിവേകം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെയും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ജനങ്ങളിൽ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്ന, ഇതാണ് നിയമത്തിലുള്ളത്, 18 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് പാസ്സാക്കിയിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്, ഇതിനെന്തിനും മുറുകെ പിടിക്കണം, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിന്റെ 70 പേജുള്ള കോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് 2-3 പേജസ് ഓപ്പോസിഷൻ MLA-മാരുടെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ക്ലോസ് 7, ക്ലോസ് 71, 72, 73, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോസ് 7ന്റെ അകത്ത് വരും 7, 8 and 9. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഓഫീസർ, ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ലോക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിന്റെ അധികാരങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് 71, 72, 73 പറയുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സിവിലായിട്ടും ക്രിമിനലായിട്ടും മറ്റു വിധത്തിലൊന്നും യാതൊരുവിധ കോടതിയിൽ പോലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കാർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതുമാണ്. ദീസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. നിങ്ങളത് എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലും നമ്മുടെ രോഗികളിലും കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് വീട് വിടാന്തരം കയറിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എന്നിട്ട് അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. മറ്റേ ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞ അത് ന്യൂസാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ്. ആയുഷും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ജനീവയിൽ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. അതാണെന്ന് ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞത്. ആയുർവേദവും ഹോമിയോപ്പതിയും ഉൾപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ആധുനിക ചട്ടക്കൂടിന് അനുസൃതമായ ശാസ്ത്രമായി തയ്യാറാക്കാൻ ആയുഷും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും കൈകോർക്കും. അല്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, മൊത്തം വായിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. വലിയ ഹെഡിങ് ഇതാണെന്നേ ഉള്ളു. ആയുഷും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ജനീവയിൽ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. അതെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് ആയുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോമിയോപ്പതി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇനിയിപ്പോ ഒപ്പുവെച്ചു, പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ. അല്ല, അതിപ്പോ കാപട്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ മേല, പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ WHO ഈസ് അണ്ടർ ദി ക്ലച്ച് ഓഫ് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ WHO എന്ന് പറയുന്നത്, UNO എന്ന് പറയുന്നതും. കയ്യോ കൊള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ ന്യൂസ് ഞാനും വായിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് തോന്നി, അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിവേ നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് നമുക്ക് ഒത്തിരി ദോഷകരമാണ്. ഇത് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെ ഇത് ബാധിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഒരു ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ് നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇടും. മറ്റു ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന ഒരു നിയമം. അതെ, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്കും ആയുഷിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ്. ഇത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താണ്. അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോധപൂർവം തന്നെ വന്ന ബില്ലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പല വേദികളിലും, നമ്മുടെ IFPHന്റെ വേദികളിൽ തന്നെ എത്രയോ പ്രതിനിധികൾ വന്ന് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അപ്പം അവർക്കറിയാം ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബിൽ.
ദേ നോ ഇറ്റ് വെൽ. അവർക്ക് അത് ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് അവരത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അലോപ്പതിക് ഡൂൺസ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് ആ ഡോക്ടേഴ്സും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സുമാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ പുറകിൽ നിന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും. അത് അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ ഡോളോ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ 5000 കോടിയോ 2000 കോടിയോ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ആ കമ്പനി പറയുകയാണ്. ഇത് പല വേദികളിലും ഈ റിവൈവൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു റിവൈൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വേദി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒരിക്കലും ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാത്ത ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ അടച്ചു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അടച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. കമ്പനി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഡോളോ ഇങ്ങനെ വിറ്റു, വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി തന്നെയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ നിർത്തും എന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. IMA ഇടപെടും എന്നൊക്കെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് കാശ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത് നമുക്ക് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മുടെ സേട്ട് സാറിന് എന്തോ അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നത്തെ സാറ് നിലമ്പൂര് വരെ പോയിട്ടേ ഇന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇട്ടതാണ് രാവിലെ. പോയിട്ട് വരുമ്പോ നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് സാറിന് ജോയിൻ. സാർ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ പരിപാടി ഇപ്പോ? എന്തോ എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ അടുത്ത നമ്മളെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇനിയിപ്പോ അരമണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. അരമണിക്കൂർ ഈ ചർച്ച തന്നെ തുടരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. കേക്കാം. അല്ല, ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് 2 തവണ അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കക്ഷി, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ്, വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത പേഷ്യന്റ് ഒരു കട തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴ് പഞ്ചായത്തിൽ ലൈസൻസിന് ചെന്നപ്പം കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്താലേ അവർക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഇത് ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. അതിലൊപ്പിട്ട ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒപ്പിടുന്നില്ല എന്നും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്. അതായത് ഓർഡിനൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. പക്ഷെ അതൊന്നും അന്ന് നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്തുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴും പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം 6 മാസം 2 or 3 തവണ ഓർഡിനൻസ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ട്. അത് പിന്നെ ഇപ്പം അത് ഇതായിട്ട് പാസ്സാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് കോടതിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് മിണ്ടാതിരുന്ന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ബില്ലായി പാസ്സായി ഗവർണറും ഒപ്പിട്ട് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇത് തീരത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്താലേ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ കട തുടങ്ങുന്നതിന്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അവര് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഈ ആയുഷിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം നമ്മളിത് കാണണ്ട, പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാലേ ഇത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വെറും കുറച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും. അങ്ങനെ ആവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിയമമായാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയും വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കാണ് ഇതിലെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഹെൽത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനല്ലേ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെല്ലാം ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ബില്ല്, ഹെൽത്ത് ബില്ല്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇത് അവബോധം കൊടുക്കണം.
അല്ലാതെ ഇത് ഹോമിയോക്കാരെ ആയുർവേദക്കാരെ മാത്രം അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമല്ല, പൊതുജനങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഈ WHO എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ചിലർ പറയില്ല സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അജണ്ട അവരുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് ട്രീറ്റിയൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരെയൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് ഒരറ്റത്ത് ഒതുക്കിയിട്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. കാരണം ഈ എന്തായിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇതിനെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി WHO കൊണ്ട് ഈ ലോബികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നോ ആണോ എന്ന് നമ്മളെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നമ്മളെ സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെ കണ്ടേ തീരും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഏതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ, പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തന്നെ വിവിധ സംഘടനകൾ ഇതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയോ മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വഴി? ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ്. എന്താണ് ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ? ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ. ഞാന് ഇപ്പം ഇത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സോറി. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 1 വർഷം മുമ്പേ ഇതിനു മുമ്പ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്തു, അന്നേരത്തേനൊരു കുറെ പേരെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇത് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിടും. അതുവരെ എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ IFPHന്റെ ആവശ്യം തന്നെ വരികയില്ലായിരുന്നല്ലോ. അവരൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ 100 പേര് കാണും, അതുവരെ ആരും കാണുകയല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം നിയമമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. നിയമമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറകെ എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നാ ചെയ്തെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഇതുപോലെയൊക്കെ വേറുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എൻ്റെ ശാരീരികമായുള്ള ചില വൈഷമ്യതകൾ കൊണ്ട് എനിക്കിതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാത്തിനും ബാക്കിയുള്ള പലർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ തലക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതിന് എനിക്ക് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നബിലിറ്റി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും UK-യിലും ജർമ്മനിയിലും നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞോട്ട് വായിക്കൂടെ ഇപ്പൊ കൈയിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. വന്നു കഴിയുമ്പം ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവസാനം ഇത് തീരാൻ പോകുന്നത് കോടതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം തുടങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് പബ്ലിക്കിനെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. അവരെന്നാ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റി? ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമല്ലേ. UK ചെന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും വരാൻ പോകാൻ ഇന്ത്യയിലല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ അവരെല്ലാം ഒരു സംഘടനയുള്ളൂ, നമുക്ക് 20 സംഘടനയാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് പരസ്പരം യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരിയാ, കണ്ണിയും മണ്ണിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ട്രിക്കുകളും പരിപാടികളും ഒക്കെയാ. ഇവരൊക്കെ ആരാ? പാർട്ടികള്. എങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് 225 വർഷമായിട്ട് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളിടത്തുനിന്നെല്ലാം തൂത്തു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള പശു വാല് പൊക്കുമ്പോൾ അറിയണം അത് ഓടാനാണോ തൂറാനാണോ മുള്ളാനാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണം. അതിനുള്ള ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെയാണ്.
റഫീഖ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അധികം ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയ പലതരത്തിൽ കൂടെ പല രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് WHO അതെടുത്തു ഇതെടുത്തു അത് ചെയ്തു ഇതൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ലോകം പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം എല്ലാവരും നീങ്ങുക. അതങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രീതി. അതാ. അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമോ ബാക്കിയൊക്കെ ആകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എത്രയുണ്ട്? 67 പേരുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ 120, 130, 150, 200 ഒക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്. എമ്പത്തി ശിഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ കയറും. ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി സ്ഥലം വിടും. അത്രയ്ക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറെ. ഇത് 15,000 16,000 ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുള്ളതിന് എത്ര പേര് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ്. അത് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആരും പറയാറില്ല, കണക്കെടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഞാനിതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണക്കെടുക്കാറുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വരെ എനിക്കറിയാം. അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി തീരെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളയല്ല. ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നതും ഇതുവരെ ആയതും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനുള്ള നന്ദി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഇത് പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് കൂടി വന്ന ഒരു 5,000 പേര്, അതിൻ്റെ 1/3 പോലും ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള 10,000 പേര് ഒന്നീ ഈ പെൻഷനോ ശമ്പളമോ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോവുക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിൽ കൂടി വന്ന 4 അല്ല 5 അല്ല 10 പേഷ്യൻ്റിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും ഇല്ല. ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല. അതെല്ലാം നിന്ന് പോകും. ആരും ഇവിടെ ചെന്ന് എന്നാ പറയാനാ? അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റി? 100 വർഷമായിട്ട് എന്നേലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഇപ്പൊ UK ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് അവിടെ MFും അതും ഇതും ഒക്കെ പല കോഴ്സുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും പോയി പാസ്സായി. ഇപ്പൊ എന്തേലും ഉണ്ടോ? പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടോ? അത് ഇന്ത്യയിലും വരാൻ പോവാ. വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അന്നേരം വരാൻ പോവാ. അനുഭവിക്കുക തന്നെയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഇന്നത്തെ ഒരു നിമിഷം നാളെ നീളനിലയാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു രാജ്യം ഇതിന് താഴെയുണ്ടല്ലോ, ഒരു കുട്ടി പോയപ്പം അത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടയടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിജൻ അജണ്ടകളുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അജണ്ടകളുണ്ട്, അല്ലാതുള്ള പല പേഴ്സണൽ അജണ്ടകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെന്നെങ്കിലേ അതിനോട് മുട്ടിയാലേ അറിയുള്ളൂ. അതുവരെ ഉണ്ട്. കൊച്ചിന് കൈ കൊള്ളാതെ കൊച്ചിനറിയത്തില്ല, ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനറിയത്തില്ല. കൈ പൊള്ളിയാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് കൊള്ളുമെന്ന്. പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ റഫീഖ് പറഞ്ഞതിനോട് വളരെയധികം യോജിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അറിയാത്ത കുഞ്ഞിന് ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടാ, അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പലതും. സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കാനുള്ളത് തൂമ്പ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ മേലാതാകും. അതാണ്, തൂമ്പ കൊണ്ടേലും എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അതും എടുക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതിയിലോട്ട് വരിക. ഡോക്ടർ പിന്നെ ഷാജി കുര്യാത്തും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, റഫീഖും പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാ. അത് സംഭവിക്കാൻ പോവാ. സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏത് കോടതിയിൽ പോയാലും അത് കുറച്ചാളുകൂടെ പോകാമെന്നല്ലാതെ ഉടനെയൊന്നും അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ 1992 ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായിട്ട് അത് ഞാൻ നല്ല അഡ്വക്കേറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ബാധിച്ചിട്ട് 2000 എനിക്ക് ആ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. എൻ്റെ എത്ര വർഷം പോയി? 8 വർഷം പോയി. ഇതാണ് കോടതി. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗവൺമെന്റിന് ഒരു നഷ്ടമുള്ള കാര്യമില്ല. ശമ്പളം കൂടുന്നില്ല, പോസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും 8 വർഷം എടുത്തു. അത് ഞാൻ എന്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നറിയാം. ഇതാ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോടതിയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാജി കുര്യാത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്
ഷഫീഖ് ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ പിന്നെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കൈ ഉയർത്തി. ഓക്കെ ശ്രീധരകുപ്ത സാറേ, അടുത്ത് നമുക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കുറെ സമയമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്ന സ്വരം ആരുടേതാണ്? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്വരമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്വരമാണ് മീഡിയകളിലെല്ലാം കേൾക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. പുള്ളി ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നാൽ അതിന് വിലയുണ്ട്, അതെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ, ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ അലോപ്പതിക്കാരുടെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ അവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പലരും കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു അറ്റാക്ക് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, സൈബർ അറ്റാക്ക്. അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും 10 പേരെ വീതമെങ്കിലും 10 പേരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്കിലും കയറി അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വളരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളത്തിലുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പലരും ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം, ആദ്യം 100, 130, 150 എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ 300 ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ, അതുപോലെയുള്ളതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ബൗദ്ധികമായ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനോഭാവം ഞാൻ പറയുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ CPM-ഉം CPI-യും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം പിടിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ശശി തരൂർ വന്നത്, ആ സമയത്ത് 1,00,000 വോട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത്, കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. അപ്പം ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിടാനാണ്. അന്ധമായിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കില്ല. ജനങ്ങൾ നല്ലൊരാളാണെങ്കിൽ അയാളിന് വോട്ടിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വോട്ടിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മാസിൻ്റെ സൈക്കോളജി നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വേണം പെരുമാറാനായിട്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്ക്. വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. മെഡിക്കൽ ബില്ല് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ഈ നമ്മൾ ബൗദ്ധികമായ തലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് തമ്മിൽ സംസാര വിഷയമാവും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേ ജനങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, സുരേഷ് ഗോപിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുപ്പമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. പുള്ളി സാധാരണ നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ പുള്ളിയെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോഴും ഈ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്തൊരു സംസാരം ഉണ്ടായി. അവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർണാടൻ്റെ കാലം മുതലേ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പലരും ഇതങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോ ഭരണം പോയി. ഒരു ദിവസം പുള്ളി പ്ലെയിനിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശശി തരൂർ നോക്കിയപ്പോൾ അംബാനിയുടെ അഡാനിയുടെ പ്ലെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഡാനിയെ പിടിച്ചു നിർത്തി ശശി തരൂർ അമേരിക്ക വരെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി, ഈ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങ് നടന്നു. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ചില വ്യക്തികൾ ചില അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്ന പെട്ടെന്ന് സമൂഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മാസ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുക. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് ഭയങ്കര വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോഴേ എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. താങ്ക് യു. ഇത്രയും പറയാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ
ഓക്കെ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നല്ലോ, ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഡോക്ടറെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തി ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇനിയും വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തി എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളും പറഞ്ഞ എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റാണ്. അതിന് അപ്പുറമായിട്ട് വലിയൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയാനില്ല. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞാനുണ്ടാവും. അത്രയും എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ, പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ? ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഹലോ. നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതല്ല. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോസ്റ്ററുകളും പബ്ലിക്കിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഓരോ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ എനിക്ക് വയ്ക്കാൻ, നോട്ടീസ് വെക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മാറ്ററൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോ ക്ലിനിക്കുകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അത് പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. പബ്ലിക്കിന് അങ്ങനെയല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട്. നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടോ ഒരു പൊതുയോഗം വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അത് അറിയുകയും അപ്പൊ അവരും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ നോട്ടീസോ അതുപോലുള്ള പോസ്റ്ററുകളോ ഒക്കെ കുറെ പ്രയോജനപ്പെടും. അതിന്റെ മാറ്ററുകൾ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊന്ന് എത്രയും വേഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നടപടികൾ. ബാക്കി നമ്മുടെ കോടതി നടപടികൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടറെ, ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടറെ പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഇതിനുള്ള ബ്രോഷറുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മോഡല് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കിട്ടിയ അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ റെഡിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ കേട്ടായിരുന്നോ? പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഈ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ബ്രോഷറുകളും ആ നോട്ടീസുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡൽ ഇട്ടാല് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അവര് ചെയ്യാം, എല്ലാരും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാന്നാണ് പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നോടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തോട്ടൊന്നും മാറേണ്ട വന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ജോസ് സക്രിയയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശോചന സമ്മേളനം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നടക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടോടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ജോസ് സക്രിയ. അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് മാറേണ്ട വന്നത്. ഓക്കെ ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടറെ, അല്ല ഇനി ഉണ്ടെന്നാണോ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാണെന്നാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും വന്നു. എന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞു അവിടെ. ഓക്കെ അപ്പോ പ്രശോഭനൻ ഡോക്ടർ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ. അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് കുറെ കൂടെ നന്നായിരിക്കില്ലേ? ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സുരേഷ് ഗോപിയെ ധരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രത്തിൽ അറിയുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തോന്നിയ ആശയമാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലും കൂടെ. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, ഇത് സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രിസഭ വികസനം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതോ? അങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിന് എതിരായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ബില്ലോ നിയമമോ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നും പറഞ്ഞ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവോ ഗവൺമെന്റ്? അത് എനിക്കറിയില്ല. അത് അങ്ങനെയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കത്ത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ്. അതെന്തോ ഗ്രൂപ്പില് വലിയ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ആ വിഷയം നമ്മൾ കുത്തിപ്പൊക്കി എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ലേ? അതെനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച്? ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ നീങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല ലെറ്ററും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈ നിയമം തന്നെ പാസ്സായതൊക്കെ. അതൊക്കെ അവർ മാറ്റിവെച്ചാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് കോടതി പോയാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ഒരു സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇടമല്ല കോടതി. കോടതി ഒരു തെറ്റായ വിധി തന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റിസിനെ ഒരിക്കലും തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തികള് ഇവിടെ എല്ലാം സ്വാധീനമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സഹിക്കേണ്ട പൊതുജനങ്ങളെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ച് പൊതുജനത്തെ ഒരു ശക്തിയാക്കി മാറ്റി കർഷക സമരം നടന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു സമര പരിപാടികൾ വല്ലതും സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത്. വളരെ സീരിയസ് ആണ്. പോലും നമ്മൾ ഇഞ്ചായിട്ട് പൊരുതി തന്നെ പോവുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. ഓരോ ഇഞ്ചും നമ്മൾ പൊരുതും ഇതിനെതിരെ. കോടതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. നമ്മൾ ഒറ്റയായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹകരണവും തരണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരണം. നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശമായി. എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സമയം തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ വനിതാ മിത്രങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തോ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ വനിതാ മിത്രങ്ങളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അഭിപ്രായം. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. നമ്മളെ ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേട്ടാ വനിതാ ജനങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോക്ടറെ അഭിപ്രായം ഈ വിഷയം? ഞങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതല്ല സാറേ. ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് വിഷമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒന്നുമല്ല, ഒരു അലോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുമ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. എങ്ങനെയും ഇതിനെ എതിർക്കണമെന്നുള്ള മതിയായ ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. വരുന്ന രോഗികളോടെല്ലാം നമ്മളിത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ കേട്ടിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു.
ആരും ഒരു പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം നോട്ടീസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും ഇത്രയും ഒരു വലിയ ശക്തി നമുക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നത്ര പോരാടണം. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് തരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ വനിതാ മിത്രങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഇത് ബില്ല് പാസ്സാക്കാതിരിക്കാനും ഇനി അഥവാ പാസ്സായെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കൃതജ്ഞത കൂടി ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമാണിത്. ശരിക്കും അത് വളരെയധികം ഉപകാരമായി. ശരിക്കും നമ്മൾ അത് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിച്ചു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ഷാജിക്കുട്ടിയ ഡോക്ടറുടെ ആ തീഷ്ണത നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ ത്യാഗസമൃദ്ധമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും അതിനുവേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച് എന്തും തരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഷാജിക്കുട്ടിയ ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതിന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും പേരുപേരായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു ഉത്തേജനമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ജോൺ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം കിട്ടിക്കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. നമ്മുടെ ഈ നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മളും നമ്മളെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനെതിരെയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഇതുകൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു.